10, 9, ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. One small step for man, one giant leap for mankind. 1, 0, and lift off. Mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle's earned its place in history and it's come to a final stop. Minor engineering. He's such a good guy. Yes. Micro aanzetten. I can't hear you, but can you hear me? What? Oh, I can hear you, yeah. I like Garrett's stocking hat. So, did they explain to you what we were doing? We're leak checking our suits. Yeah. Did you want that? So Dad, you ready? Oi, Papa. Oi, Papa. Hey, Stijn. Hey, Sterren. Hey, Robin. Nou, is anders hè, man, dan de eerste keer. Papa. Ja. I like it when you turn it into a bird nest. Maar, Well. dus, en nou, het enige wat ik nog moet zeggen is natuurlijk hopen dat je wordt Papo. Wow! Ruta! Woo! Good luck, Don. Удачи!
Good morning from Mission Control Houston, and welcome to NASA Television's live coverage of the Expedition 30 launch of crew members Don Pettit, Oleg Kononenko, and Andrei Kuipers. This is a live view coming up of the Soyuz rocket that will take these three on a two-day journey to the International Space Station. This rocket is currently sitting on its launch pad at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, some 1,200 miles southeast of Moscow. Rocket currently fully fueled and ready for liftoff today at 7:16 a.m. Central Time. That's 7:16 p.m. Baikonur time at the launch site. The weather today at the Baikonur Cosmodrome is cold, about 4 degrees Fahrenheit, with winds about 7 miles an hour. A lot warmer than it was for the rollout of the spacecraft, when temperatures dipped down below freezing to about minus 16 degrees. These three crew members are about to begin their two-day journey to the International Space Station. Their docking is scheduled for December the 23rd at 9:22 a.m. Central Time or 7:22 p.m. Moscow time. Once the Soyuz is docked to the Rosvet module on the Earth-facing side of the Zarya module of the space station, the crew will join current space station residents Dan Burbank, Anton Shkaplerov, and Anatoly Ivanishin. Those three have been aboard the station since November 15, The priorities right now. Do you want and the reconstituted six-person crew will continue station research, maintenance, and assembly work until Burbank, Shkaplerov, and Ivanishin depart in March. Crew on board the space station is going to be uplinked the views of today's launch, so they'll be able to watch in real time on board the International Space Station. Here in Houston, the team at the Christopher C. Kraft Jr. Mission Control Center will be monitoring tonight's launch and getting updates on the flight from mission counterparts. Tonight's flight director is Heather Rarick, and the spacecraft communicator, or Capcom, is new astronaut Jack Fisher. The Soyuz rocket that you can see on the launch pad stands 162 feet tall and weighs 680,000 pounds. Both the rocket and the spacecraft share the same name. This particular Soyuz that the crew is inside is the TMA-03M. The Soyuzes were recently upgraded with new avionics and other improvements. The Soyuz TMA-22 that's currently docked to the space station as a lifeboat and return craft for the crew that's on board is the last of the old series. The entire spacecraft is 23.5 feet long and weighs 15,650 pounds,
and it's comprised of 3 different modules. The orbital module is at the top, where the crew has a small amount of room that they can move around during their 2-day flight to the station. Its volume is 230 cubic feet. It includes a docking mechanism, a hatch, and a rendezvous antennas that are located on the front end of that module. The docking mechanism is used to dock with the space station, and the hatch allows entry into the orbiting complex. The rendezvous antennas are used by the automated docking system, which uses radar to maneuver toward the station for docking, and there's also a window inside the module the crew can look out for their situational awareness. The opposite end of the orbital module connects to the descent module via a pressurized hatchway. The descent module contains customized seats for the crew members that they use during launch, entry, and landing, and contains all the controls and displays necessary for flight. It also contains life support systems, batteries for reentry and landing, and parachutes and soft landing rocket engines to slow the Soyuz just before touchdown when it lands on the Kazakh steppe. There are 8 hydrogen peroxide thrusters on the module that are used to control the spacecraft's orientation or attitude during the descent until parachutes are deployed. It also has guidance, navigation, and control system to maneuver the vehicle during the descent phase of the mission. The descent module weighs 6,393 pounds, has a habitable volume of 141 cubic feet, and approximately 110 pounds of payload capacity that can return to Earth. The descent module is the only portion of the Soyuz that survives the return to Earth. The propulsion module houses the oxygen storage tanks, attitude control thrusters, avionics, and communications and control equipment. The propulsion portion of the module handles all orbital maneuvers, including those needed for the rendezvous with the space station and the deorbit burn at the end of the spacecraft's mission. Before they're deployed, the 2 solar arrays are folded against the body of the propulsion module, which separates from the descent module after the deorbit burn, just like the orbital module. Solar panels span almost 35 feet. The entire capsule serves not only as a crew transport vehicle to and from the station, but also as an emergency return vehicle or lifeboat for use in the unlikely event that the crew should have to leave unexpectedly. The launch pad that the Soyuz rocket and spacecraft are sitting on is historic. Both Sputnik, the first satellite to launch into orbit in 1957, and Yuri Gagarin, the first human to launch into space in 1961, lifted off from this pad more than 50 years ago. Once launched, the Soyuz will undergo several correction burns using thrusters on the spacecraft to adjust its altitude relative to that of the space station. Right now we are at just under 40 minutes to launch of the Soyuz 29 spacecraft, and the crew's suit leak checks are underway. Ground teams have almost completed their testing of the descent module systems. The emergency escape system is scheduled to be armed shortly at about 6:49 a.m. Central Time. That escape tower would fire in the event of a problem during launch, and the system is designed to pull the spacecraft and the crew clear of the booster, enabling the Soyuz capsule to parachute to a safe landing in the event of an emergency during launch or the early stages of the climb to orbit. Three veteran spacefarers make up the Soyuz TMA-03M launch crew to the space station. NASA astronaut Don Pettit is making his 3rd trip into space today and his 2nd aboard a Soyuz spacecraft. He first served as Expedition 6 engineer from 2002 to 2003 and revisited the space station complex aboard Space Shuttle Endeavour during the STS-126 mission in 2008. That was a 16-day flight to help outfit the space station. Russian cosmonaut Oleg Kononenko is the commander of the Soyuz. He's been chosen to call the spacecraft Antares
That is the 16th brightest star in the nighttime sky and one of the most visible red superstars in the Milky Way. You'll hear Mission Control Center in Moscow call up to the Soyuz using that call sign of Antares. Kononenko flew to the space station in 2008. He spent 6 months on orbit as a member of the Expedition 17 crew. European Space Agency astronaut André Kuipers will be making his second trip into space today. It's the first feat for a Dutch astronaut. Kuipers flew to the station in April 2004 aboard a Soyuz taxi flight, and after 11 days on orbit returned home with the Expedition 8 crew. For today's launch and ride into orbit, Kononenko will be in the Soyuz's center commander's seat. Kuipers, meanwhile, in the left board engineer's seat, and Don Pettit in the right seat. We spoke with the crew members before the flight about their upcoming expedition, their careers, preparing for the flight, and what they are most looking forward to. And so here, in their own words, is a look ahead at the Expedition 30 mission of this crew. The 3 newest members of the Expedition 30 crew have made 4 previous trips to the International Space Station, but this is the first time they've flown together. Oleg Kononenko was born in Charjo in the Central Asian Republic of Turkmenistan, the son of a Soviet military officer. Parents cared for me, loved me. My parents took care of my education. They always supported all my endeavors. They knew what I wanted. I wanted to be a cosmonaut. My father said that if you really want it, then work on it. Kononenko joined a model rocket club, read about the lives of cosmonauts, and decided he would design rockets as well as fly on them. He earned a degree in mechanical engineering at the Kharkov Aviation Institute and was qualified as a patent specialist and inventor. Winning second prize in a national engineering contest won him the attention of the Russian Space Agency. He went to work at the Central Design Bureau in 1988, became chief designer there 6 years later, and 2 years after that was selected as one of its cosmonaut candidates. Following his basic training in Star City, Kononenko was assigned to the Cosmonaut Corps of the Rocket Space Corporation Energia. He made his first trip to the International Space Station in 2008 as the Expedition 17 flight engineer and performed 2 spacewalks. I believe sooner or later the humankind will have to leave the confines of Earth and will fly to the moon, to Mars, build bases there. The experts that are saying that the gain will be minimal, I do not think they realize how useful it can be. I believe those bases are going to provide a huge advantage to the humankind. André Kuipers was born and raised in Amsterdam and credits his interest in a career in space to his grandmother and her gift of 3 books in the Perry Rhodan science fiction series when he was just past the age of 10. That was the trigger for me because I got into this world of astronauts and spaceships and alien life forms, and that was in the time that I also saw the cars on the moon and the Apollo flights. That adventure and the beauty in the pictures from space had him hooked, and the feelings were intensified when Europeans started flying in space while he was earning his medical degree at the University of Amsterdam. As an officer in the Royal Netherlands Air Force Medical Corps, he studied the role of spatial disorientation of pilots in accidents involving high-performance aircraft, and the usefulness of knowing about what happens to people in weightlessness added to his desire to fly in space himself. Later in his career, Kuipers did research on high-performance pilots at the Aerospace Medical Institute and then the Institute for Applied Physics, which led to a role in preparing and monitoring on-orbit physiological experiments developed by the European Space Agency. After some 8 years working for the agency, he was selected as an ESA astronaut in 1999 and made his first trip to the International Space Station in 2004 during the Expedition 8 to 9 crew exchange. It's part of our nature to explore, and after the deserts and the oceans and underwater and then the air, the space is just the next one, and people will always be curious and go there themselves to look themselves. Don Pettit was born in Silverton, Oregon, a farming and logging town south of Portland in the Willamette Valley. He remembers being excited when he saw John Glenn go into space, but he focused on his own adventures, exploring the world around him.
On weekends, I would spend the time in my dad's shop making all kinds of little scientific inventions. And then when I was in college, I would do the same thing. And then I became an engineer in terms of my schooling, but really a scientist by profession, and I think by heart an explorer. After high school in Silverton, he went to Oregon State for a Bachelor of Science in Chemical Engineering, and then to the University of Arizona for his PhD in the same field. But in both places, he took as many electives outside the field as he could, in everything from economics to glass blowing, to satisfy his curiosity. After college, he spent more than 12 years at the Los Alamos National Laboratory and worked on NASA-related projects including fluid flow and materials processing in reduced gravity, and the Space Station Freedom redesign, before being selected as an astronaut in 1996. Pettit performed 2 spacewalks during his first trip to the International Space Station as a flight engineer on Expedition 6, and was one of the first 2 Americans to land in a Soyuz spacecraft when he came home from that mission in a Russian vehicle because shuttles were grounded after the loss of Columbia. He returned as a mission specialist on a 2008 space shuttle mission that delivered 7 tons of supplies and equipment to prepare the station for a permanent crew of 6, the kind of step forward that Pettit thinks is necessary for humans to move beyond low Earth orbit. If you're not willing to take the risk, then you as a society will not be advancing that field, and you'll be sitting back watching a different country who's willing to take the risk advance that field. Back now with a live view of the Soyuz on the launch pad in Baikonur. We are now 31 minutes and 2 seconds before launch of the spacecraft, which is scheduled for liftoff at 7:16 a.m. Central Time, 7:16 p.m. Baikonur time. The Soyuz capsule sits high above the 3 stages of the Soyuz booster, which uses kerosene and liquid oxygen as the propellant. First stage has 4 liquid engines strapped onto the side of the core vehicle. Each will burn for about 1 minute 58 seconds before being jettisoned. The core engine of the first stage also serves as the second stage and continues to burn until the 4 minute 58 second mark into the flight. And the third stage has a single engine that will burn for about 4 minutes 2 seconds, shutting down at the 9 minute mark of the flight. At that point, the Soyuz will be in its preliminary orbit of 143 by 118 miles. Here's a launch animation that shows the spacecraft as it is prepared for launch at the launch pad, with its towers providing support liquids and power dropping away prior to launch. Here we see the first stage engines igniting and the spacecraft lifting off in this simulated launch. Animation takes us through the initial stages of the liftoff and the climb into orbit. Here we see the launch abort system jettisoning itself, and then the strap-on boosters falling away. Launch shroud opening up to reveal the Soyuz spacecraft with the crew inside. Second stage falling away, with the third stage ready to ignite its single engine. Again, that engine burns for about 4 minutes and 2 seconds and shuts down at the 9 minute mark. After that, it separates from the Soyuz spacecraft, and the solar arrays are deployed, and the Soyuz is ready for its 2-day cruise to meet up with the International Space Station. Back at the launch site in Baikonur, the checks of the spacecraft systems are continuing as the countdown proceeds on schedule for that 7:16 a.m. Central Time launch, which is just 28 minutes and 17 seconds from now.
Here in Mission Control, the launch team has received word that all is going according to plan as the launch team in Baikonur and the crew prepare for the liftoff. The launch is precisely timed for the moment when the Earth's rotation will place the Baikonur Cosmodrome in the plane of the orbit for the space station. At which time the space station will be over the South Pacific, well west of the coast of Chile. The launch again will begin the two-day rendezvous that will culminate with docking on December 23rd at 9:22 a.m. Central, 7:22 p.m. Moscow time. During the climb to orbit, tracking and telemetry is downlinked to the ground stations along the flight path, and that's routed to the Russian Mission Control Center in Korolev outside of Moscow. ISS Moscow on SG-1. Go ahead, Moscow. Are you ready for step 4? Give us a couple of minutes, please. A group of NASA... A group of NASA representatives is there in Baikonur, just a short distance away from the launch pad. For an update of tonight's launch, let's go now to NASA Public Affairs Officer Rob Navius. Here at the Baikonur Cosmodrome, it is early evening, less than an hour after sunset, and it is cold. For one of the most frigid launches in Soyuz spaceflight history, the temperatures fell to the single digits Fahrenheit late this afternoon, but in contrast to the launch of Dan Burbank and his crewmates 5 weeks ago in a blizzard where the launch pad was not even visible for us at our vantage point a mile away, the skies are crystal clear tonight, contributing to the bone-chilling temperatures which have not made it to the low teens for days now here in the Central Asian desert. For this final human spaceflight launch in what has been a memorable year, NASA's delegation is led by Bill Gerstenmaier, the Associate Administrator for Human Exploration Operations out of NASA headquarters, and Mike Suffredini, the International Space Station Program Manager. The European Space Agency has a huge contingent here, led by ESA's Director General Jean-Jacques Jourdain and Thomas Reiter, the former astronaut and space station resident who is now the head of ESA's human spaceflight operations. There's also a large delegation of Dutch VIPs on hand to see André Kuipers begin his second flight to the International Space Station. After launch, the Soyuz's climb to orbit will be tracked by a series of ground stations stretching from Baikonur to Vladivostok near the Chinese border. After the all-veteran crew is placed in its preliminary orbit less than 10 minutes after liftoff, control of the two-day flight of the Soyuz to the station will be in the hands of Russian flight controllers of the Russian Mission Control Center in Korolev outside Moscow. The natural venting of liquid propellant from the Soyuz booster is casting an eerie fog around the rocket on the launch pad due to the extreme frigid conditions tonight, the second launch in a row more fitting for the North Pole than Central Asia. Nonetheless, all is in readiness for Kononenko, Pettit, and Kuipers to begin their journey to the International Space Station to round out the Expedition 30 crew. From the bitterly cold Baikonur Cosmodrome, it is early evening. We are still on track for an on-time liftoff tonight at 7:16 a.m. Central, 7:16 p.m. Baikonur time. Countdown status is running nominally, and we are at 23 minutes and 49 seconds to launch. Again, we're continuing to watch live views of the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, relayed to us by colleagues of the Russian Federal Space Agency, one of the 5 major partners in the International Space Station program, along with the United States, the
European Space Agency, Canadian Space Agency, and the Japan Aerospace Exploration Agency. 15 different nations cooperating in the development, assembly, and operation of the International Space Station, and in the continued research that uses the unique microgravity environment to look for new discoveries that will help us both here on Earth and in our quest to expand human presence into our solar system. Crew aboard the Soyuz, as we sit at the 15-minute to launch point, was awakened about 8 hours and 30 minutes prior to launch. That wake-up came at 10:46 p.m. Central Time for Pettit, Kononenko, and Kuipers. The final countdown for the launch began at 11:16 p.m. on Tuesday. When we were about launch minus 8 hours from our upcoming liftoff, which is coming up in 14 minutes and 21 seconds. Today, the crew departed their hotel at 1:16 a.m. After that, the batteries were installed in the booster, providing power for its upcoming launch. And at 1:46 a.m. Central Time, the Russian State Commission met and gave a go for its launch. At about 2 a.m. Central Time, the crew arrived at Building 254 at the Cosmodrome and prepared for final medical checkups. Not long after that, tanking of the Soyuz rocket began at the L-5 hour mark. And then the crew moved to its suit-up activities at the launch minus 4 hours 30 minutes mark, beginning about 2:46 a.m. this morning. Again, we are standing by for a replay of some video that was shot earlier today of these activities. And we are now at the launch minus 12 minutes and 45 second mark. All systems looking good for a nominal launch of the 3 astronauts and cosmonauts that will restore the International Space Station crew to the 6-person level. Dan Burbank in a downlink message to the world that's posted on the NASA website at www.nasa.gov/station, indicating that he and the rest of the crew members have decked out the International Space Station for the holidays where that's possible, and that they're prepared to give a warm holiday welcome to their 3 new colleagues who will be on orbit together as a crew of 6 until March, when Burbank and his 2 Russian colleagues depart. That crew scheduled to be on a very intense pace of experiment operations, with some 45 hours of a week of experiments planned on board the International Space Station during the 6-person portion of the Expedition 30 crew increment.
And this is Mission Control Houston, once again continuing our coverage of the upcoming launch of 3 crew members for Expedition 30 aboard the Soyuz 29 spacecraft. We are now at the 9 minutes to launch mark, and we are getting away from Don Pettit as he sits in the right seat of the Soyuz spacecraft next to Commander Oleg Kononenko in the center seat. And to Kononenko's left and out of view is Andrei Kuipers, the European Space Agency astronaut from the Netherlands. Again, these 3 crew members scheduled to launch in just 8 minutes and 40 seconds and head toward the International Space Station for a holiday homecoming with Dan Burbank and his 2 Russian crewmates aboard the International Space Station. We are standing by for the replays of video from the Baikonur Cosmodrome. There are some technical issues, and we'll see if we're able to bring that to you. It'll be replayed later in the day on NASA television, one way or the other. Again, the activities really got going today as the crew arrived in Building 254 for their final medical checkups about 2 a.m. Central Time. Tanking began at the L-5 hour marks for the Soyuz spacecraft at 2:16 a.m. and the crew began its suit-up activities at 2:46 a.m. The liquid oxygen or oxygizer was loaded into the booster at 3:16 a.m. And then the crew met official delegations at 3:46 a.m. Central Time. By 4:11 a.m. Central, the first and second stages of the oxygen or oxidizer filling were complete. And the crew reported to the Russian State Commission at 4:16 a.m. Central Time. They departed for the launch pad at 4:21 a.m. Central Time and began boarding the Soyuz TMA-03M spacecraft at the L-2 hours 30 minute mark, or at 4:46 a.m. Central. Copy. At 5:36 a.m. Central, the hatches were closed and leak checks began. And about 6:16 a.m., launch vehicle control system preparations began and the gyroscopes were activated. The pad service structure halves were lowered. And at 6:26 a.m. Central, suit leak checks began and the re-entry vehicle testing was completed. And there is... Here's another view from inside the cabin. Look at Andrei Kuipers from the European Space Agency, the first astronaut from the Netherlands to make a second trip into space. On the upper part of your screen, and then in this lower portion of your screen is Oleg Kononenko in the central commander seat. And as we sit at the 5 minute 30 seconds to launch point, we are informed that the technical difficulties are going to prevent us from running that edited video from today's earlier activities as crew prepared for launch. We will have that for you later on NASA television as part of our regular video file coverage from NASA headquarters. All systems standing by and ready for a launch in exactly 5 minutes from now. Readiness to launch. Inaudible.
This is Mission Control, Houston, now 4 minutes from launch of Soyuz TMA-03M. Purge. Copy, purge. The onboard systems have been switched to their onboard control. The commander's cockpit displays and controls have been activated. Crew members are closing their helmets, and that puts them in their on-suit oxygen. And the actual launch key has been inserted in the launch bunker. Again, these are live views from the frigid Kazakh steppe as the Soyuz spacecraft is preparing for its liftoff to the International Space Station in 3 minutes and 13 seconds. Breakthrough. Copy. Data recorders are activated. Coming up in about 30 seconds, there will be a nitrogen purge of the engine combustion chambers on board the Soyuz rocket. Here in Mission Control, the full team of flight controllers is in the room now, ready to support launch activities. Again, they'll be sending live views of the launch to the Expedition 30 crew members already on the International Space Station. Heather Rarick being joined on console by Mike Lammers, who will be providing additional support for the launch phase of today's activities here in the Mission Control Center in Houston. We are now 2 minutes to launch. Nitrogen purges of the engine combustion chambers have been completed, and the booster tank is about to be pressurized for flight. T-minus 1 minute and 30 seconds, and ground propellant feeds are being terminated. Again, the International Space Station orbiting 251 miles over the South Pacific, heading for a crossing over the southern coast of South America and Chile. We are now 1 minute from launch. Soyuz is now on internal power, and we have an auto sequence start. First umbilical tower is separating from the booster. T-minus 38 seconds. Ground umbilicals to the third stage are being disconnected. T-minus 20 seconds to launch, and the launch command has been issued. Copy. Second umbilical tower now separating. 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the Soyuz 29 spacecraft that is taking Don Pettit, Oleg Kononenko, and Andrei Kuipers to the International Space Station. Good first stage performance. The Soyuz is delivering 102 tons of thrust from its 4 boosters and a single engine. The first stage of the Soyuz measures 68 feet in length, 24 feet in diameter, and it's burning liquid fuel for the first 2 minutes and 6 seconds of flight. 30 seconds, and parameters within the norm.
All data shows a normal launch and climb into orbit. In flight, stable. Soyuz rocket in stable flight. 50 seconds. At the 1 minute 10 second mark, velocity will be 700 miles an hour. 60 seconds. Your pitch roll within the norm. Feeling the load. 60 seconds nominal flight. Copy. Visiting vehicle officer here in Mission Control, Flight Director Heather Rare, that all systems are working well as the Soyuz continues its climb into orbit. 4 strap-on boosters being jettisoned. These completing their job and dropping away at an altitude of 28 statute miles. 90 seconds. Launch vehicle parameters within the norm. The loads are increasing. 110 seconds. Your pitch and roll within the norm. We have first stage separation. Soyuz traveling at 3,300 miles an hour. The escape tower and the launch shroud have now been jettisoned. And we are at the 2 minute and 40 second mark of this flight to the International Space Station aboard Soyuz 29 TMA-03M spacecraft. All parameters of the launch vehicle and the spacecraft are normal. There is a feeling as though the rocket is around the launch vehicle, and we have a control launch indicator, control distance indicator. 170. 3 minutes into the flight of the Soyuz to the space station. It's traveling at a speed of about 4,700 miles an hour. We can see the Soyuz core stage is performing as expected. It is 56 feet in length, 13.5 feet in diameter, and a single engine with 4 fuel chambers is providing 96 tons of thrust for 3 minutes and 28 seconds. But 160 seconds, everything within the norm, and the parameters of the... These are live in-cabin views from inside the Soyuz spacecraft. We can see Don Pettit and Oleg Kononenko to the left and right as they are enjoying a smooth ride into orbit. Flight 230. And stabilization is normal. 240 seconds in flight. All systems working normally, 240 seconds into the flight. 250. Your pitch and roll within the norm. Copy. Roll, pitch, and yaw thrusters working nominally, controlling the orientation of the vehicle as it continues its launch into orbit. Nominal flight, and the crew is doing well. We're at 4 minutes 45 seconds. The core booster is about to burn out and separate at an altitude of 105 miles. Within the norm. Once that core stage has completed its job, the third stage will ignite. .290 seconds. And we have separation of the third stage. The visiting vehicle officer reporting to Flight Director Rarick here in Mission Control that the core stage has separated. The core stage engine now finished and dropping away. About 4 minutes of powered flight remaining. The Soyuz is being propelled by a single engine of the Soyuz's third stage. Thank you. That engine providing 30 tons of thrust and is going to burn for 4 minutes and 2 seconds. Vehicle assigned. 330 seconds in flight.
The systems of the third stage are doing well, and the crew is doing well as well, and it is 340 seconds in flight. Parameters of the control system for the launch vehicle. 6 minutes into the launch of this Soyuz spacecraft, and we're getting live in-cabin views. This is a good look at European Space Agency astronaut André Kuipers from the Netherlands on the upper right portion of your screen. And on the lower left, in the center seat, is Commander Oleg Kononenko. Pitch, roll, and your nominal. All Soyuz systems working well during the climb to orbit. The structural parameters of the launch vehicle are nominal. Copy. 380 seconds in flight. Stage 3 is operating stable. 390 seconds. The control systems parameter of the launch vehicle nominal. 400 seconds in flight. Stabilization of the launch vehicle within the norm. Everything is fine on board and the crew is doing well. 410 seconds nominal flight. Coming up on the 7-minute 30-second mark of the launch of this Soyuz 29 spacecraft to the International Space Station. Spacecraft's velocity is now almost 13,500 miles an hour. Third stage nominal. And third stage engines continuing to operate normally. The nominal stabilization of the vehicle. Copy. 450 seconds. Loads continue. Eight minutes since the launch of this Soyuz spacecraft, and 3 explorers headed for the International Space Station. All systems working normally. Powered portion of the flight is nearly over. Of the third stage operating nominally. .90 seconds. Vehicle stabilization nominal. Control panel parameters nominal. Loads continue increasing. 110. 520 seconds in flight. Increase of vibration. Repress. Okay, we wish you a great flight. Thank you very much. Alex, this is Popovsky. Can you hear me? And the third stage of the vehicle has now separated. The 3 crew members shaking hands in congratulations of a successful launch into orbit. Thank you very much. Now that the third stage has completed delivery of the Soyuz to orbit and the module has separated, a series of pre-programmed commands are going to be executed to prepare the Soyuz for orbital operations. These stored commands are called time tag commands, and they'll allow many of the Soyuz systems to automatically activate through onboard computers at precise times that are stored in those computers. That third stage single liquid-fueled engine has shut down and dropped away at an altitude of about 125 miles. And it is performing an avoidance maneuver by opening a valve in its liquid oxygen tank to get it away from the Soyuz spacecraft. Again, spacecraft separation confirmed, and the Soyuz capsule and crew inside are now safely in orbit. The spacecraft is executing those pre-programmed commands to deploy the antennas and solar arrays that will provide power for the 2 days of flight to the space station. Copy. Soyuz orbiting at an altitude of about 143 by 118 statute miles.
That orbit is going to be raised systematically over the course of the next 2 days, putting it in close proximity to the International Space Station. Page 50. Control of spacecraft from here on will be overseen from the Russian Mission Control Center outside of Moscow, but will be closely followed by the team here in Mission Control Houston. We're continuing to see live views from inside the Soyuz TMA-03M capsule as Commander Oleg Kononenko in the center seat and board engineer Andrei Kuipers on the left seat mark off their checklists after a successful launch. Again, today's liftoff occurred on time at 7:16 a.m. Central Time from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, lighting up the night as a frigid set of temperatures produced an eerie fog around the spacecraft until its engines ignited and lit the night sky with a bright yellow glow. Please open page 69. These three spacefarers, Kuipers, Kononenko, and NASA astronaut Don Pettit, heading for a holiday reunion aboard the International Space Station with their new crewmates, Commander Dan Burbank and flight engineers Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin, who've been on board as part of the Expedition 30 crew since their arrival at the International Space Station on November the 16th. 700, this is for compass G3 from the control panel. 175400, set the R via command link. Copy. T3 180500. Copy. ТРДР плюс 23. 18, 23. 18. 1700. 17:00. Сверку времени закончили. Для справки запишите The себе. times have been verified at 16:35:20. 16, 35, 20. 35:20. This is television. Video link. This is Mission Control Houston. We're now past the 14-minute flight mark of the Soyuz spacecraft as it heads toward the International Space Station, a 2-day rendezvous profile. Space station currently orbiting over the South Atlantic on a northeasterly track toward the west coast of Africa at an altitude of 251 statute miles. Antarius, how are you doing there? Doing good? All of us. And it is great. Please continue working per page 50, ascent descent book. Copy, Wilco. Soyuz crew members continuing to talk with their colleagues in the Russian Mission Control Center in Kharkiv outside of Moscow as they work through their checklist, their post-launch and orbital insertion checklist. Coming up a little bit later today, the Soyuz spacecraft will conduct the first of
several rendezvous burns. Antares, The first scheduled for 10:52 a.m. Central Time, and the second scheduled for 11:45 a.m. Central Time. Delta was 3 millimeters. Принято. Copy, impression and descent module. Those will continue to refine the approach of the Soyuz to the International Space Station. The first changing its velocity by 86.5 miles an hour, the second by 48.5 miles an hour. A third rendezvous burn is scheduled for 8:37 a.m. Central Time Thursday. Copy. Можете проверить ТС и You can check проконтролировать транспаранты на КСП. And then automated rendezvous and docking activities will begin at 7:02 a.m. Central Time Friday. Everything's fine. We have just checked it. Copy. Now 16.5 minutes past launch, and everything working well aboard the Soyuz 29 spacecraft as it climbs through orbit. You can see microgravity being displayed by a little Kononenko with a pen and these live views from the cabin. Of the spacecraft known by the Antares call sign. Antares, все готовы передать Antares, параметры орбиты. they are ready to give you orbital parameters. Вас не понял, повторите. I didn't copy. Готовы записать. We are ready to copy. Период 80, Period 88 87, decimal 87. 50, Destination 65. 51, 65. Высота минимальная 190, Altitude minimum 198, maximum 57. 267.1. Принято. Copy. Antares, разрешаем вам Antares, ключевые ремни, ремни подтяга. Открыть гермометр. you can release Принято. release the belts, the straps, Как слышите? and open visors. This is 19. How do you read it? Слышал? Vladimir Alexeyevich, we can hear you very well. Good evening. Вас поздравляю. Congratulations, guys, on У вас очень хорошая. good insertion. You have a good orbiter. He's open. We have no issues with telemetry or anything at all at this time. So we wish you best of luck. You are experienced people. I'm sure everything is going to go very well. Antares, трубу Москвы. Antares Mission Control Moscow. Yes, the parameters complete. Complete. Everything is nominal. No issues. Copy. Включить термодар. Do not Данное время. forget to turn off thermal sensors and perform a docking probe extension before the next 48. compass, and the next compass is at 17:48. When is this one going to be over? We still have 1 minute. At 16:37, this compass is going to be over. This will be LOS, and the next one is 17:48. 17:48. Передайте, пожалуйста, с пульта показания топлива. And what's the propellant parameters? 880 right now on the control panel. Copy. So prepare for the test at the next compass, and do not forget to extend the docking probe to initial position. Copy. Very good. All the best. Talk to you at the next compass.
This is Mission Control Houston. We've lost our in-cabin views from the Soyuz spacecraft. Everything working very well, as you heard the crew told by the folks in Mission Control Moscow. On board the International Space Station, we have some views of the crew inside the Destiny Laboratory module, where they were watching the launch live. That was uplink from Mission Control Houston. Commander Dan Burbank, along with his Russian colleagues Anton Shkaplerov and Anatoly Ivanishin, getting a great view, a television view of all the launch activities, as their colleagues headed for a reunion that's going to take place on Friday, when the Soyuz spacecraft docks to the Rassvet module docking port. That is on the Earth-facing side of the Zarya control module of the International Space Station. Again, docking scheduled to occur at 9:22 a.m. Central Time on Friday. The Soyuz crew undoubtedly bringing some fresh fruit and other delicacies to share with their crew with their crewmates for the holidays. And Dan Burbank indicating earlier this week that he and his crewmates have done a lot of decorating aboard the International Space Station and are ready to give a warm holiday welcome to Don Pettit, Oleg Kononenko, and Andrei Kuipers when they arrive. Die russische Sojus-Rakete ist erfolgreich ins All gestartet. Planmäßig hob sie vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. An Bord ein russischer Kosmonaut sowie ein niederländischer und ein amerikanischer Astronaut. Die 3 Männer sollen die Besatzung der internationalen Raumstation ISS verstärken. Russland ist inzwischen das einzige Land, das bemannte Raumflüge zur ISS durchführt. And there you have it, a Russian rocket lifting off on its way to the International Space Station. It launched from Kazakhstan just a couple of hours ago. The Soyuz is carrying a Russian cosmonaut and 2 astronauts from the US and European space agencies. And staying on the topic of space, NASA announced that for the first time it's found Earth-sized planets outside our solar system. Mary Ramos has more on that from CNN Weather. Mary, hi. Hey, yeah, this is a pretty cool story. Basically, what NASA has been saying, what experts have been saying for a long time, is that if there is going to be life found on other planets, it will probably be on a planet that is similar to Earth. And they mean similar in size, similar in atmosphere. It's probably going to have water. And so that's the kind of thing that they're looking for. And a lot of people may not realize that one of the aspects, one of the missions that NASA has, one is to live and work in space or learn how to do that, with the Soyuz, for example, headed to the International Space Station. But another one is space exploration, and that is to try to find life on other planets. So the question is anybody out there? Well, so far, no, is the answer. This is a picture of Earth, and there you see it, the water, the continents, the clouds. Well, they're saying that a planet needs to be about the size of Earth to have the correct amount of gravity. It has to be about the same distance from its star, from its sun, the way Earth is. If it's too far away, it would be too cold. If it's too close, well, it would be too hot. And this is a picture from our own solar system. Venus, of course, about similar in size to Earth, but too close to the sun. All the water evaporated. There's no water there, so therefore no life, they say. As you look over here at Kepler, this is one of the new planets that was found, but you know what? It's not like you can go there. It's 1,000 light years away. Kepler 20e, and the other one is this one over here, Kepler 20f. And what this picture shows us is the similarities in size. Even though these 2 planets are orbiting a star like the sun, slightly cooler than the sun, they're actually orbiting too close to their star, and that makes them much, much too hot. Kepler 20f, for example, the average temperature is 14,000 degrees. Can you believe that? 14,000 degrees Fahrenheit, and that would be hot enough to actually melt glass. So no life. They don't believe there's water there, but they're excited because they say Kepler, the spacecraft that is charged with finding some of these planets, not only has found them, but also be able to identify them, and they said that this is a big first step. So there you have it. Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Die menschliche Neugierde ist die Triebfeder der Zivilisation. Wir verdanken ihr viele wunderbare Erfindungen, doch wie immer in der Dualität auch viele zerstörerische Aspekte. Zuerst erforschte der Mensch alle weißen Flecken der Erde, sodass man sagen kann, auf der Erde gibt es kaum einen Winkel, in den der Mensch noch nicht hineingeleuchtet hätte.
Und doch, es gibt einen unbekannten Kontinent auf diesem blauen Planeten, die Tiefsee der Meere. Ohne Hilfsmittel gelangt man nicht in 10.000 Meter Tiefe. Erst die technische Entwicklung macht es möglich, dass die Forscher nach und nach auch diese geheimnisvolle Welt erkunden. Bereits im 19. Jahrhundert schrieb der französische Dichter Lautréamont: Alter Ozean, es ist nicht unmöglich, dass du in deinem Schoß noch mancherlei birgst, was dem Menschen später von Nutzen sein könnte. Nachzulesen in dem spannenden Buch Das dunkle Paradies, die Entdeckung der Tiefsee von Antje und Henning Boetius, erschienen bei C. Bertelsmann. Lothar Schüler führt uns in die atemberaubende Welt der Tiefsee. Abwärts. Nur wenige Meter unter dem Meeresspiegel beginnt ewiges Dunkel. Die Tiefsee, ein fast unerforschter Kosmos. 2/3 der Erde ist von Meeren bedeckt. Ein ferner Planet, Terra Incognita. Die Tiefe ist ein Ort der Furcht. Schwimmen Sie mal im flachen Wasser vor der Nordsee, vor Sylt oder irgendwo mit 3 Meter Tiefe unter sich. Das tun Sie gelassen, obwohl Sie da jederzeit ertrinken können. Versuchen Sie dasselbe mal mitten im Atlantik mit 3.000 Meter Tiefe unter sich. Sie werden völlig anders schwimmen. Sie werden wie ein Tragflächenboot sich bewegen. Also ganz schnell und hastig in der Hoffnung, weil dieser Abgrund Sie verunsichert, total verunsichert. Das ist irrational. Die Tiefsee, ein dunkles Paradies. Die Meeresforschung schätzt, dass bis zu 10 Millionen zumeist unbekannte Arten hier leben. Woher kommt das Leben? Und woher kommt das Wasser? Ein kroatisches Sprichwort sagt: Stecke einen Finger ins Meer und du bist mit der ganzen Welt verbunden. Die Welt stellt Fragen. Doch wie gibt man ihr Antworten? Es geht ja um das Unbekannte und teilweise auch Unbegreifliche. Und auch da gibt es selbst in der puren Wissenschaft diese Momente, wo man sich überlegt, ich habe jetzt gerade etwas zum ersten Mal gesehen, wie kann ich es dem Nächsten überhaupt erklären, was ich da gesehen habe. Ich habe es nur einmal gesehen, ich werde es nie wiedersehen. Also wir haben mit der Tiefseeforschung, weil es das Erforschen von völlig unbekannten Prozessen, Lebewesen und Räumen ist, auch damit mit dem einfachen Moment des Entdeckens zu tun. Das Bohrkernlager der Universität Bremen. Hier lagern 140 Kilometer Bohrerde aus allen Meeren der Welt. Die Bohrkerne, eine Bibliothek der Erde. Der Schriftsteller Henning Boetius und seine Tochter Antje, Meeresbiologin und Leibniz-Preisträgerin. Vater und Tochter haben zusammen ein spannendes Buch über die Erforschung der Tiefsee geschrieben. Auf High Heels in die Abgründe der Erde. Über Bohrkerne lässt sich der Aufbau unseres Planeten verstehen. Will ich zum Beispiel wissen, wie produktiv die Meere vor 1 Million Jahre waren, dann kann ich mir ein Segment aus dem Kern heraussuchen und durch chemische Analysen herausfinden, wie viel Plankton gab es damals. War es nährstofflimitiert? Wie kalt war das Wasser? All diese Dinge verraten mir die Ablagerungen aus der Vergangenheit. Die Tiefseeforschung ist eine junge Disziplin. Erst im vergangenen Jahrhundert fanden wagemutige Forscher Wege, um hinabzutauchen. Die Urfrage der Meeresforschung ist die nach der Tiefe. Der Schweizer Jacques Picard. Niemand tauchte tiefer. Mit seinem Tauchboot Trieste bezwang er am 20. Januar 1960 das Challenger-Tief im Marianengraben. Nun herrscht dort unten doch völlige Finsternis. Haben Sie irgendetwas? Ja, wir haben einen Fisch gesehen. Vielleicht glauben Sie, dass es ganz normal war, einen Fisch in dem Meer zu sehen. In dem Meer zu sehen. Welcher Tiefe? Das war 11.000 Meter, also ganz genau 10.916 Meter. 11.000 Meter tief. Doch der Erdkern ist davon noch über 6.000 Kilometer entfernt. Trotz aller Bemühungen, unser bisheriges Wissen kratzt noch nicht mal am Rand des Planeten. Alle sind auf der Jagd nach den Erdressourcen Öl und Gas. 2010. Durch die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon strömen bis zu 1 Million Tonnen Öl ungeschützt in den Golf von Mexiko. Die Folgen der Katastrophe auf das Biosystem sind immer noch nicht vollständig absehbar. Wie kann man in Zukunft schützen, was man bislang nur in Ansätzen kennt?
Vater und Tochter Boetius. Ein Schriftsteller und eine Naturwissenschaftlerin suchen eine gemeinsame Sprache. Ich bin in erster Linie Autor und wollte aber Physiker werden. Und das hat mich nie losgelassen. Ich bin da nach wie vor jemand, der sich ständig updatet, ne? Also der immer versucht mitzukommen. Und es ist ja so, dass dein Problem ist ja, dass hört du keiner zu, mich versteht keiner. Das Problem ist, dass ihr einfach zu Spezialisten werden müssen. Das geht ja nicht anders. Die Gelder, die da fließen, da kann keiner sich leisten, so eine allgemeine, ganz groß angelegte Forschung zu betreiben. Man muss den Bohrkern in seiner Branche vorantreiben. Und das ist ein gewisses Handicap. Das liegt in der Natur der Sache. Die Literatur inspirierte nicht nur die Forschung. 1954 zeigte der Film nach dem Buch von Jules Verne erstmalig den Traum von der Unterwasserwelt im Kino. Der Film öffnete der Fantasie ein Fenster in unbekanntes Land. Sehen Sie, wie friedlich es hier ist. Das Meer ist alles für mich. Ein Kulturraum von unendlichem Ausmaß. Das ist wohl das größte Versprechen der Tiefe, dass sie noch alle Geheimnisse bereithält. Ein Wissenschaftler auf Spurensuche. Igor Dimitrenko unterwegs im Auftrag des Kieler Meeresforschungsinstituts IFM Geomar. Er sucht in Sibirien nach den Ursachen der erhöhten Methankonzentration. Wir sollten uns darum kümmern, denn das könnte einen Einfluss auf das Gleichgewicht im arktischen System haben. Und das ist wiederum ein Bestandteil des gesamten Umweltsystems der Erde. Wir sollten das Ganze also dauerhaft unter die Lupe nehmen. Und das ist genau das, was wir gerade machen. Bilder aus Sibirien, die die Öffentlichkeit aufgerüttelt haben. Aus dem dauerhaft gefrorenen Boden der Arktis steigt leicht entzündliches Methan auf. Wegen seiner hohen Relevanz für den Treibhauseffekt wird es auch als Klimakiller bezeichnet. In den Böden der Arktis werden enorme Mengen Methan vermutet, gebunden im Permafrost. Doch sollte dieser im Sommer immer tiefer auftauen, könnten gewaltige Mengen des Gases in die Atmosphäre gelangen. Ein Problem, das auch im Meer droht. Schon heute tritt dort an vielen Stellen Methan aus dem Boden. Wenn sich die Ozeane weiter erwärmen, könnten viele bislang im Eis gebundene Methanlagerstätten ins Meer und später in die Atmosphäre ausgasen. In Sibirien liegt ein Großteil des während der Eiszeit entstandenen Permafrostbodens unter relativ flachem Wasser, hier hellblau gefärbt. Das Kieler Forscherteam um Igor Dimitrenko erkundet nun, wie viel Methan der frostige Meeresboden abgibt. Denn in Meer und Atmosphäre werden schon lange erhöhte Methankonzentrationen gemessen. Wir können die Quelle der erhöhten Methankonzentrationen noch nicht ausmachen. Es könnte aus dem geschmolzenen Permafrost kommen, es könnte aber auch von Mikroorganismen produziert worden sein. Es könnte auch vom Festland eingespült worden sein. Alle Quellen sind denkbar. Um 2,1 Grad Celsius ist die durchschnittliche Temperatur des flachen Wassers hier in den vergangenen 25 Jahren gestiegen. Und dennoch, nach ihrer Untersuchung des Meeresbodens unter dem Eis haben die Kieler Forscher entdeckt, dass vom überfluteten Permafrostboden seit dem Ende der Eiszeit nur eine dünne, oberste Schicht getaut ist. Diese Schicht ist eine wirklich gute Isolierung für den Permafrost. Deswegen dringen die höheren Temperaturen aus dem Wasser ziemlich langsam ein. Diese Schicht von 1 Meter, die nicht gefroren ist, isoliert den tiefer gelegenen Permafrostboden im Meer also wirklich gut. Auf dem Land dringt der Tauprozess im Sommer dagegen immer tiefer in den Boden ein. So gibt er vor allem an Erosionskanten immer öfter Relikte der Eiszeit frei. Aus Eiskernbohrungen wissen die Forscher, dass die Methankonzentration in der Atmosphäre seit der letzten Eiszeit enorm gestiegen ist. Heute sind wir weit über diesem Wert, der natürlich irgendwo herkommt. Aber er kommt natürlich nicht nur von dem Permafrost, sondern vor allen Dingen auch von ganz anderen Quellen. Und manchmal denken die Leute gar nicht daran, dass jede Kuh riesige Mengen an Methan ausstößt und vor allen Dingen die Reisfelder in Ostasien auch unwahrscheinliche Mengen produzieren. Und die sind, wenn man so will, menschengemacht und kommen nicht direkt aus dem natürlichen Permafrost. Nur so können sich viele Forscher den raschen Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre erklären. Mit dem Tauen des Permafrostbodens seit der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren verdoppelte sich die Methankonzentration.
Und seit Beginn der Industrialisierung stieg die Konzentration noch einmal um über 100% in nur 250 Jahren. Das, glauben viele Forscher, kann der tauende Permafrost alleine kaum bewirkt haben. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass die Temperaturen in tieferen Meeresregionen recht stabil sind. Zwar ist etwa ein Anstieg der Temperatur um 0,4 Grad für die arktische Umwelt eine Menge, aber wenn es um das Tauen des Permafrostes geht, dann ist es nichts. Die Beobachtungen in Sibirien haben gerade angefangen. Aber erst die Sammlung von Daten über die kommenden Jahre wird zeigen, wie sehr das Methan aus der Arktis unser Klima tatsächlich beeinflusst. Also die Klimagefahr aus dem Permafrost ist keineswegs gebannt. Es wird uns lediglich ein kleiner Zeitaufschub gewährt. Good day from the Russian Mission Control Center in the town of Korolyov outside Moscow, where at this hour you're looking live at a view from a balcony camera overlooking the cavernous International Space Station Flight Control Room, where Russian flight controllers are monitoring the final minutes of the approach of the Soyuz TMA-03M spacecraft carrying a multinational crew for a docking to the International Space Station. That docking is scheduled for 9:22 a.m. Central Time. Everything has been going extremely smoothly with the approach of the Soyuz, which is on automated command at this hour, as 3 crew members, a Russian, an American, and a Dutchman representing the European Space Agency, are arriving for a Christmas present arrival for the 3 crew members already on board the station. Aboard the descent module, the center section of the Soyuz TMA-03M spacecraft is Flight engineer Andrei Kuipers of the European Space Agency, who is the board engineer for tonight's launch and the approach and docking. He was also in that left seat of the Soyuz descent module 2 nights ago at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan in brutally cold conditions when the Soyuz was launched en route to the International Space Station, joined by Oleg Kononenko, the Soyuz commander, and who will be an Expedition 30 flight engineer upon his arrival on board the station, and NASA's Don Pettit, who is about to arrive International Space Station for his 3rd flight. The 56-year-old Pettit was a member of the Expedition 6 crew that launched on the space shuttle back in the fall of 2002, and part of the first 2 Americans that landed in a Soyuz vehicle, the Soyuz TMA-1 vehicle, on May 3rd, 2003, the first landing by Americans in a Soyuz vehicle necessitated by the Columbia accident back in February of 2003. Kononenko, the Soyuz commander, 47 years old, making his 2nd flight into space. He was the Expedition 17 flight engineer in 2008, spent 199 days in space on that mission, his first into space. Today, his 201st day in space on his 2 flights. He will become the station commander when Dan Burbank and his crewmates depart the station on March 16th for the Expedition 31 crew increment, that beginning that Kononenko will be the commander for. And Andrei Kuipers of the European Space Agency, 53 years old, making his 2nd flight into space, having spent 11 days in space in April 2004 as part of a crew that brought up a fresh Soyuz vehicle to exchange for an older Soyuz vehicle at the International Space Station. This is his 13th day in space on his 2 flights. Kuipers about to move into the station as a permanent resident for the next 5.5 months. At this hour, the Soyuz TMA-03M is closing in on the station just over 1 kilometer away. According to the timeline, everything has been going by the book so far. We are reaching what is known as the ballistic targeting point, at which time the automated computers on board the Soyuz will begin the final series of thruster firings to fine-tune the Soyuz approach for its docking to the International Space Station. A fly-around will begin at about 9 o'clock straight up Central Time that will last about 7 minutes in duration and will position the Soyuz vehicle in direct alignment with the Earth-facing port of the Zarya module in the docking port known as the Rosviet module. The Rosviet module was
was vacated back on November 21st when the previous 3 crew members who left the station, Mike Fossum, Satoshi Furukawa, and Sergei Volkov, departed in their Soyuz TMA-02M spacecraft for their landing on the steppe of Kazakhstan the following morning. This is the 5th week of intense operations for the Russian Federal Space Agency, Roscosmos, that has seen the launching of 2 crews and the landing of a crew, an extremely aggressive schedule of activity for the Russians. The Soyuz launch that occurred 2 nights ago in Baikonur, as you have probably seen by now, was conducted in sub-zero temperatures Fahrenheit. That launch was conducted at 7:16 p.m. Central Time. You can see there the replay of the liftoff that you saw live on NASA television on Wednesday morning Central Time, Wednesday evening Baikonur time. The Soyuz climbed away from its launch pad at the Baikonur Cosmodrome, and 9.5 minutes later had settled into its preliminary orbit. Its solar arrays and navigational antennas were deployed, and it began its automated rendezvous sequence to come into close proximity to the International Space Station, where it is closing in now for its link up to the Rosviet module. On board the International Space Station, awaiting the arrival of Kononenko, Kuipers, and Pettit, the 3 crew members who arrived just 5 weeks ago. That is NASA's Dan Burbank, who was the commander of the International Space Station in the middle of your picture of this crew portrait. To his left, Anton Shkaplerov, who was the Soyuz commander of the Soyuz TMA-22 vehicle that launched back on November 14th from Baikonur. And on the right, Anatoly Ivanishin, the flight engineer. Shkaplerov and Ivanishin are at this moment in the Zvezda service module at the control panel, prepared to take over manual control of the flying of the Soyuz through the Toru, or telerobotically operated control system. In the unlikely event a failure would occur to the Kurs automated rendezvous system. But so far, all of the Soyuz systems are functioning perfectly. The Soyuz currently 2.5 kilometers away from its target of the Rosviet module, and within minutes will begin its fly around to precisely align itself with Rosviet. Again, the docking is scheduled for 9:22 a.m. Central Time this morning, which is 7:22 p.m. Moscow time here at the Russian Mission Control Center. The hatch opening to enable the 6 crew members to greet each other for the first time is scheduled for high noon Central Time, 10 p.m. Moscow time. Время работы эскады составило 15. Within an hour after the hatches are opened and the 6 crew members receive congratulatory calls from VIPs and family members representing Roscosmos, NASA, and the European Space Agency, as well as their families here at the Russian Mission Control Center, Burbank and his crewmates will provide a quick safety briefing for the newly arrived crew members, an opportunity to familiarize those 3 new residents of the station with the escape routes and the locations of various equipment and where each of the vehicles are located on the International Space Station at this hour. The Soyuz systems on the Soyuz TMA-03M will be deactivated by Kononenko later today, early this afternoon, Houston time, and the 6 crew members will get down to work unloading small cargo from the Soyuz vehicle that was brought up on its launch and its 2-day trip to the International Space Station that began with its launch from Baikonur 2 days ago. Now you're looking at a view from an external television camera of the International Space Station through the engineering crosshair black and white camera on the outside of the TMA-03M, now just 2 kilometers away, soon to begin its fly around for a precise alignment and a few minutes of station keeping to enable Russian flight controllers to precisely assess the alignment of the forward docking probe on the Soyuz with the Rosviet module. This begins an extraordinarily busy 3 months of activity for these crew members on board the station. In late January, the next Russian Progress resupply vehicle will be launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, followed in early February by the first commercial cargo vehicle, the Dragon spacecraft, to be launched by SpaceX, the Space Exploration Technology Corporation, scheduled for launch February 7th. With a grapple and berthing to the Harmony node of the International Space Station on February 10th.
That will be followed in close concert by the launch of the Eduardo Amaldi automated transfer vehicle by the European Space Agency from Kourou, French Guiana in early March, and the departure of Burbank, Shkaplerov, and Ivanishин in mid-March, and then finally the launch of the next trio of crew members, the Expedition 31 crew that will be Adi Padalka, Sergei Revin, and Joe Akaba in the Soyuz TMA-04M spacecraft on March 30th. They will arrive at the station on April 1st. This view of the Soyuz vehicle from external cameras on the International Space Station as it flies 249 statute miles above the Earth in an orbit inclined 51.6 degrees to either side of the equator, moving from southwest to northeast, skirting up the northeastern coast of Brazil, soon to cross the equator. The Russian ground station acquisition of the Soyuz vehicle is expected a short time from now, with the docking expected to take place over Central Asia. Once again, as you can see in the lower left-hand corner of your screen, the KM, that's kilometers, that's the distance of the Soyuz away from the International Space Station, just over 1 kilometer away, as we prepare for the start of the fly-around of the Soyuz, this again done in automated mode, with Oleg Kononenko, the Soyuz commander, at the ready to take over the manual flying of the Soyuz should that become necessary. Есть включение депо на торможение. We have depot Скорость была updating 4.5. to retrograde burn. Velocity 5. In the International Space Station Flight Control Room at the Johnson Space Center in Houston, the visiting vehicle officer, Heidi Poppelreiter, has reported back to Flight Director Mike Lammers that Impulse 5 has begun. That, again, a small thruster firing. You see Lammers on the right side of your screen. He's joined on console to his right by spacecraft communicator Jack Fisher, and to his right, Shannon Walker, the veteran space station and Soyuz systems expert, who is on hand to provide her expertise if required during the final phase of tonight's approach and docking of the Soyuz for its link-up to the Rosviet module. Impulse 5 will be followed by yet another thruster firing just a minute or so from now. That, again, to fine-tune the Soyuz's approach on the proper path to begin its fly-around of the International Space Station for a precise alignment of its forward docking probe to the Rosviet module on the Earth-facing side of the Zarya module, to which it is attached. The Zarya module, the first element of the International Space Station, launched on a Proton rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan back on November 20th, 1998. Range rate. At 600 meters, there will be another depot burn. I am going to minimize the picture. Yes, you can minimize the picture while you're working in GC mode, and then you can expand it. Okay. Выдача команды пересветка с интервалом не менее 5 секунд. When you're sending a GC command, GC mode command, make sure the time interval is no less than 5. Раскрываю. What you're seeing here is exactly what is being seen in the overlaid control panel, basically what Oleg Kononenko is seeing and what Shkaplerov and Anatoly Ivanishin are seeing in the Zvezda service module, a series of displays that provide all of the data that they need to feel comfortable about the precision of the approach of the Soyuz for its docking. Everything continues to go very smoothly with the Soyuz as it begins to close in on the point of its fly-around. And Impulse 6 now has been completed. That's about a 1.5 meter per second thruster firing.
that will precede the beginning of the fly-around of the Soyuz to align itself with the Rosviet module. The Soyuz has passed the equator, moving from southwest to northeast, approaching the western coast of Africa. Do you see station well in the sky? Yes, very bright. Very bright, looks great. Что? Didn't copy? Еще раз, Саша. Could you repeat it? Да, Россию я снял. Audible. Copy. То есть мы уже подходим к станции. We're approaching station to the selected docking port. С этой стороны похоже. From this side. Ну да, пока на этом. Дальность 560. Range is 560. Я имею в виду, что именно с той No, I'm talking about that is from the дальность 550. 550. Range rate is 1.75 approaching. Once again, this view from external cameras on the Soyuz TMA-03M on the lower left-hand quadrant of this cross-aired engineering view. You can see that the Soyuz is just over 500 meters away from the International Space Station, closing at a rate of about 1.5 meters per second. At the time of docking, contact, and capture between the two vehicles, the rate will have closed to 1/10 of a meter per second. After the docking is confirmed, there will be a period of a few seconds to allow the relative motion of the two vehicles to dampen out against each other, enabling the initial retraction docking probe to basically pull the Soyuz vehicle in tight for a hard mate with the Rosviet module, enabling hooks and latches to begin the process of latching up with one another. And then the leak checks will begin, about 2 orbits worth of leak checks by the Russian crew members on both sides of the Soyuz Rosviet docking interface to ensure that we have a tight seal before the hatches will swing open at around noon Central Time today. Можно будет еще, когда облет сформируется, еще раз пересветку переключить. When you start the fly round, you can switch AGC mode again. Okay, AGC mode, all right, will do. Audible. Можешь Андрей попросить, просто Есть, да. We have fly round. Хорошо. Okay, Andre. ВДР-5. Send R51. R51. Great. And as you can hear through the translation from the crew members on board the Soyuz, the round of the International Space Station has begun. This is expected to be about a 6-minute procedure to align the Soyuz with the Rosviet module. It will also conduct a roll maneuver that will align its solar arrays in a non-interference mode, the docking port on the Earth-facing side of the Zarya module. Once the fly-around is complete, a period of station keeping will begin. This is a variable amount of time. It just depends on how comfortable Oleg Kononenko is with the alignment of the Soyuz with the Rosviet docking port, as well as with Russian flight controllers' comfort factor here at the Russian Mission Control Center outside of Moscow. Так, ну нам К-15 выдавать? Present K-15, K-15, empty Moscow. Здесь не выдача, здесь оно само должно загореться. No, it's not something you send. And once again, this view from space station-based cameras looking at the Soyuz vehicle. Again, in the descent module strapped into the center section of the Soyuz, which is a 3-section spacecraft. In their Sokol launch and entry suits, in the left seat, European Space Agency astronaut Andrei Kuipers, who is the board engineer working alongside Oleg Kononenko, the Soyuz commander, who's in the center seat. NASA's Don Pettit, the flight engineer, in the right seat of the Soyuz's descent module.
Soyuz and the International Space Station passing over Mauritania, soon to pass over the Western Sahara as it continues its track from southwest to northeast, heading toward the Mediterranean, and it's docking to the International Space Station about 18 minutes from now. Right, shining right in our eyes. Currently, it's floating out of our field of view. Copy. Range is 057 is range rate. We're currently rotating in yaw. A pretty portrait of Northwest Africa as the Soyuz orbits at an altitude of 249 statute miles, beginning its roll program to orient its solar arrays in the proper attitude for the station keeping, and then its final approach for docking to the Rosviet module, the fly around continuing at this hour as Kononenko monitors the automated approach of the Soyuz for its link up to the Rosviet module that is scheduled about 16 minutes from now. Here at the Russian Mission Control Center in Korolyov, a large delegation of European VIPs are on hand. Dutch representatives and NASA's delegation tonight, led by Bill Gerstenmaier, the Associate Administrator for Human Exploration Operations out of NASA headquarters, and Mike Suffredini, the International Space Station Program Manager. A large crowd on hand 2 days before Christmas to usher in the resumption of six-man crew operations on board the International Space Station. We have Zavcon, ISS, Antares. Go ahead. Anton, we have Zavcon on the vehicle. Range is about 210 meters. The physical officer in Mission Control in Houston reports to Flight Director Mike Lammers that station keeping has begun, just about on the timeline, within a few seconds of that. Again, this is a variable amount of time to enable both Kononenko aboard the Soyuz and Russian flight controllers here to assess the alignment of the Soyuz's forward docking probe with the Rosviet module docking port. The Soyuz operated under the call sign Antares. That's the name selected by Kononenko for the spacecraft during the launch to docking phase, as it will be called during the undocking to landing phase for these three crew members next May. We have case 16. Copy case 16. We have approach. You can minimize the picture.
Copy. Minimize. F-17R1, should we send it? Great, wait. I'm asking, you can send the approach command. Copy. We're sending approach, yes, we confirm. We confirm you can send the approach command. I sent the approach command. We have the command eliminated. We have approach on the display. Copy. The visiting vehicle officer confirms that final approach is now initiated on computer command. Image again. We're about 100 meters away from docking. The station keeping was the briefest yes, you can go ahead and provide in terms of time, just a few minutes worth to evaluate the alignment of the Soyuz. Everybody was happy, and so the command was given by Kononenko to the automated computer program on board the TMA-03M to resume the final approach for link up to the Rosviet module. Antares on info 1, prepare station keeping just in case so you can send it, but do not send it. Andre, open the approach display, press 0, 0 again, 4, and put on station keeping, but do not send it. Just make sure the arrow is pointing on station keeping. Okay, the arrow is pointing to station keeping. Range, yeah, perfect. And it's 128, 077 is approach. Turn on the light. Turn on the head. Andre, select S. 17. Go ahead and send it and select R. We've passed out of range of the tracking and data relay satellite system and lost our downlink television through U.S. television systems on the International Space Station. They are coming in and out as we pass on the ragged edge of our TDRS satellite network. We are expecting to acquire Russian ground station television in about 2 minutes, all the way through the link up of the Soyuz to the Rosviet module. Everything has been going by the book, all the Soyuz systems functioning normally as Kononenko, Pettit, and Kuipers close in on what will be their new orbital home for the next 5.5 months. I see it very well, very bright. Range is 80 meters and 46 range rate. Soyuz and the International Space Station flying over the Mediterranean, about to cross the western coast of Italy, passing just to the south of Rome. Right now the approach displays. I can see the target. You can see through the crosshair external engineering camera on the Soyuz vehicle looking right down the barrel of the Rosviet module docking port. At the lower right-hand portion of your screen, that is the permanent multi-purpose module, the PMM, that was delivered to the International Space Station on the STS-133 mission, the final flight of the shuttle Discovery last March. Antares, you can prepare the SSFM display. Okay. Andre, select the display. Okay. 6. Okay. Range rate is 57 and range rate is 022. Approaching. Currently the target is almost matching VSK.
Soyuz now 50 meters away from docking, everything going smoothly, closing at a rate of 0.2 of a meter per second. The core's automated rendezvous system will lock on to a diamond-shaped docking target at the very lower portion of the circular docking port itself as the frame of reference. Everything has been going very well with the core system. No issues, no hiccups to date. We should be standing by for confirmation of the retraction of the core's automated rendezvous antenna just a few moments from now. Yeah, we're ready. The wedges are open. We have the message. Andre, bring up the approach plate. Yes, go ahead. Very strong echo. Okay, yes, move the station continuously to the side. Okay, copy. Range for course data is 43 meters. 017 range rate. Antares, how copy? How copy? We copy you loud and clear. On VHF 1. We'll be passing within solid range of Russian ground stations just a moment from now. The core's automated rendezvous antenna has retracted on the Soyuz TMA-03M, now less than 40 meters away from docking to the Rosviet module, closing at a rate of 0.1 of a meter per second, all systems functioning normally. Both the Soyuz and the International Space Station flying over the border between Romania and the Ukraine, soon to make a pass over Eastern Europe, Southern Russia, and Kazakhstan. Docking. 25 meters. This television from the Soyuz now over Russian ground stations, 20 meters away. The range rate is 0.12 or 1.5. Currently, 0.12 is the range rate. Loud echo and inaudible comments. The crosshairs are in the center. 0.14 range rate. Inaudible range. Soyuz now 21 meters away from docking. The core's automated rendezvous system honing in on the docking target just to the lower portion of the circular docking port on the Rosviet module. 0.1. Closing at a rate of 0.1 of a meter per second. All the systems are functioning normally. No issues associated so far with the final approach by Oleg Kononenko, Andrei Kuipers, and Don Pettit for their new home in orbit. Oleg, we lost the picture. Could you please provide comments? The range is about 15 meters. The target is in the center. The range rate is 0.11. Very loud interference. 0.12 is range rate. We have slight roll. We have straightened out. The target is in the center. This range rate is 0.11 range. Is 7 meters. We see slight roll. The target went by 0.5 degree to the left.
The crosshair is an overlaying line. It's pulling towards the center. Range determined, and the range is about 3 meters. We're expecting contact. You can see the crosshair camera as the core system brings the docking probe into alignment with the docking target. Now just 7 meters away from docking, standing by for contact and capture of the International Space Station. It's in the center. 011 range rate. The target is in the center. 011 range rate. Expecting contact. We have contact. We have capture. We have Docking confirmed at 9:19 a.m. Central Time over southern Russia. Docking confirmed. The Soyuz slides down the chimney at the International Space Station with an early Christmas for the Expedition 30 crew. A return to a steady-state 6-person crew capability. But no, leave it on for now. Okay, what we'll do? Vertical tank pressure. Out in turn. Section 1150. 181. The visiting vehicle officer at Mission Control in Houston reports that the docking probe has begun to retract. A flawless approach and docking for Oleg Kononenko, Andrei Kuipers, and Don Pettit. Docking occurring again at 9:19 a.m. Central Time, 7:19 p.m. Moscow time over southern Russia. Oleg, we still copy you. Operate for page 6-8. We're moving to page 6-8. Loud interference. R7 sent. We're sending R6. R6 has been sent. F-18, sending F-18. How copy? Yes, we copy. RPV-1 closing, RPV-1. Okay, close. RPV-1. City Moscow, are you copying? Time. 18:10. 18:21:10. We close the RPV-1. Copy. Pressure in the sky. 829. Pressure in BO. 826. Pressure in BO is 821. Copy all. Copy all parameters. Andre. Did you write everything down? Yes. Yes, I got it all. So 18:36. 18:36. 10. Just over 15 minutes. This is Mission Control Korolyov once again to recap. The remainder of the Expedition 30 crew has arrived at the International Space Station. An uneventful and flawless docking to the Rosviet module on the Earth-facing side of the Zarya of the International Space Station, occurring at 9:19 a.m. Central Time, 7:19 p.m. Moscow time. Link up occurring over southern Russia. The Soyuz 29 vehicle, or the TMA-03M, now joining the previous Soyuz, the TMA-22, that Dan Burbank, Anton Shkoplerov, and Anatoly Ivanishin rode to orbit back on November 14th and linked up to the station back on November 16th. A Progress resupply vehicle, as you can see in this graphic, also docked to the station, to the Piers docking compartment. It will remain there until late January to be replaced by the next unmanned Russian resupply vehicle, the ISS Progress 46 cargo ship that will be launched from Baikonur on January 25th
for a docking to Piers on January 28th. The docking probe has been retracted. The initiation of the hookup of the hooks and latches to form a hard mate between the two vehicles will begin momentarily. Once that's complete, we'll be segueing pretty quickly into our post-docking news conference here at the Russian Mission Control Center with Russian, NASA, and European Space Agency officials participating from the balcony conference room one floor above us here at the Russian Mission Control Center. Okay, there is a little pocket there. Okay. В кармашек складывай. Да. В кармашек складывай. Да, хорошо. Да, залезь сюда в карман этого. Okay. Да, залезь сюда в карман этого. Дон, подержи. Don, can you hold on to that? Давай. Okay. Давай. Узел подсветки сняли, уложили в карман. Так, узел подсветки сняли. Okay. We place the illumination unit into the container pocket. Сцепка была 18, 19, 19. Capture was at 18, 19, 19. 8:29. Ожидаем лектора 11 как раз. At about 18:29, expecting the special. Were you telling us we did not copy? It was poorly audible. Да, еще раз говорю, алло. Okay, speaking simultaneously. Could you please repeat it? Да. С-13. Да, да. Yes. С-13. Yes, we're waiting for the electrical connector mating. Есть С-13, 18:25. Есть С-13. We have F at 18:25:28. We have F-13. Принято. Copy. And open are no longer illuminated at 18:25:30. Okay, copy. Принято. The visiting vehicle officer at Mission Control in Houston reports that the docking probe on the forward end of the Soyuz TMA-03M vehicle has fully retracted. Now we'll begin the process of engaging the hooks and latches to form a hard mate between the Soyuz and the Rosviet module. That will be followed by the start of about 2 orbits or some 3 hours worth of leak checks to ensure that we have a tight seal and a pressurization of the small vestibule between the upper hatch of the Soyuz and the orbital module section of that vehicle and the Rosviet module before the hatches are open to enable the 6 crew members to greet one another for the first time. This is the first time that we will be back in a steady state 6-man crew capability aboard the International Space Station since back in September when Ron Garan and his crewmates returned to Earth. That was shortly after the loss of a Progress resupply vehicle in late August due to a Soyuz booster failure that disrupted and forced a rearranging of the launch schedule for the Russian vehicles. The station went back to a 6-person crew for about an 8-day period with the arrival of... Inaudible.
Mike Fossum and his counterparts, Dan Burbank and Anatoly Ivanishyn and Anton Shkaplerov, when they arrived on the International Space Station to join Fossum, Furukawa, and Volkov, they were only together as a six-person crew for 8 days before Fossum and his crewmates departed, leaving Burbank and his crewmates once again as a three-person crew for the past 5.5 weeks. So now, with the arrival of Kononenko, Kuipers, and Pettit to the International Space Station, the Expedition 30 crew is complete, rounded out as half-dozen crew members on board for the holidays and beyond on the International Space Station. Стоит. It is set. Monitor the hooks closed, please. Yes, we have hooks closed, illuminated. Copy. Zur Weihnachtsbotschaft des Papstes versammelten sich heute Zehntausende Pilger auf dem Petersplatz. Papst Benedikt rief zu Frieden und Versöhnung in der Welt auf. Der Herr ermutige zur Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Israelis und Palästinensern. Er lasse die Gewalttätigkeit in Syrien aufhören. Zur Christmette im Petersdom gestern Abend erschien Papst Benedikt auf einem rollenden Podest, das er seit Oktober benutzt. Er kritisierte die Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes und rief zu Demut auf. Heute dann die Weihnachtsgrüße in 65 Sprachen. Die Geburt Jesu Christi, des Erlösers der Menschen, erfülle euer Leben mit tiefer Freude und reicher Gnade. Sein Friede möge in eurem Herzen wohnen. Gesegnete und frohe Weihnachten. Unter den vielen Pilgern in Rom auch zahlreiche Deutsche. Ja, das ist immer ein feierlicher Höhepunkt am Weihnachten hier in Rom. Ich finde das schon sehr beeindruckend. Es ist einfach faszinierend. Ich habe eigentlich nur gedacht, ich muss das nicht sehen, aber jetzt, wo ich hier war, bin ich echt froh, dass ich es gesehen habe. Schöne Stimmung hier auf dem Platz gewesen, mit den ganzen Leuten von überall. Es haben immer überall welche gejubelt. Sie alle verließen heute den Petersplatz mit dem traditionellen Segen. Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Was da in Deutschland an Heiligabend gegen 17:30 Uhr am Himmel zu sehen war, gibt den Menschen Rätsel auf. Ein Meteor, Weltraumschrott oder doch Sternschnuppen? Zuerst war das rätselhafte Leuchten in Saarbrücken zu sehen, raste dann über Mannheim und Würzburg bis nach Prag und noch weiter. Ursachenforschung. Ein Schauspiel des Himmels am Heiligen Abend. Tausende Menschen beobachten gegen 17:30 Uhr eine leuchtende Feuerkugel, die in westöstliche Richtung ihre Bahn über Deutschland zieht. ZDF-Wissenschaftsjournalistin Hildegard Werth sieht das Himmelslicht auf ihrem Spaziergang durch die rheinhessischen Weinberge. Hier über den ganzen Berg. Als es über unseren Köpfen war, haben wir gesehen, dass sich schon einige Teile abgelöst hatten und so wie ein Schwarm glühend in der gleichen Richtung mit der gleichen Geschwindigkeit flogen. In Polizeistationen und bei Radiosendern laufen die Telefone heiß. Viele Bürger glauben an einen Meteoriten, manche melden ein UFO. Ist ein Meteorit. Nimmt auf. Ja, bestimmt voll geil. Und wieder andere hoffen auf die Wiederkehr des Sterns von Bethlehem, leider vergeblich. Der Weihnachtsstern war es wahrscheinlich nicht. Wir haben mittlerweile eine irdische Erklärung für dieses Schauspiel finden können. Es handelt sich bei dem Objekt, was von den Leuten gesehen wurde, um die Oberstufe der Soyuz-Rakete, die am 21. Dezember die Kosmonauten zur ISS-Raumstation gebracht hat. Die obere Raketenstufe, die gestern nach 4 Tagen wieder zur Erde zurückstürzte, wog rund 2,5 Tonnen. Manche Teile, die Motoren, könnten gefährlich werden. Und die sind gebaut, um extreme thermische und mechanische Belastungen zu überleben. Und die haben wahrscheinlich die Erdoberfläche erreicht. Nach jetzigem Stand sind keine Schäden gemeldet. Und so bleibt das Himmelslicht eine leuchtende Überraschung zum himmlischen Fest. Rätselhafte Lichter am Himmel. War es ein Meteorit oder doch nur Weltraumschrott? Wir bringen Licht ins Dunkel. Als meine Kinder noch kleiner waren, habe ich mit ihnen an Heiligabend immer Spaziergänge gemacht und wir haben den Himmel abgesucht nach einer Spur des Weihnachtsmanns.
Wie gern hätte ich da mal das erlebt, was Tausende in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen gestern pünktlich zu Heiligabend am Himmel sahen. Ein helles Licht mit einem deutlich sichtbaren Schweif. Viele haben uns angerufen, haben uns über Facebook Berichte und Bilder geschickt. Also, wenn das kein erleuchteter Rentierschlitten war, was war es dann? Die Frage haben sich viele gestellt. Kein Wunder, wenn Heiligabend nach der Kirche ein Stern über den Himmel zieht. Was ist das bloß da oben? Das ist eine Rakete, Alter. Schnell! Schnell, schnell, schnell! Kommt schnell, da ist eine Rakete. Das war es nicht, zumindest nicht ganz. Aber Dutzende haben ihre Beobachtungen ins Internet gestellt. Verwackelte Himmelsphänomene, aufgenommen in ganz Deutschland. Beobachtet auch von Volker und Norma Glavar aus Düsseldorf. Sie hatte sich gerade aufs Sofa gelegt, als es plötzlich draußen über den Tannen hell wurde am Himmel. Dann sind wir also wirklich im Affenzahn ans Fenster. Und dann haben wir gerätselt, natürlich, ist das jetzt ein brennendes Flugzeug oder ist das ein Meteorit oder was könnte es sonst noch sein? Und wir haben sogar überlegt, ob wir eventuell in den Keller gehen sollten, weil wir nicht wussten, ob wir eventuell noch weitere Phänomene dieser Art erleben würden, die uns dann auf den Kopf fallen konnten. Aber das Ding am Himmel ist nach ein paar Sekunden einfach so wieder verschwunden, als wäre nichts gewesen. Dass sie sich das Ganze im weihnachtlichen Überschwang nur eingebildet haben, daran haben die Glavars aber nicht gedacht. Das war so real, es war völlig klar, dass das ein echtes Phänomen war. Also an irgendwelche psychotischen Ereignisse haben wir nicht gedacht. Aber ich habe schon an die Heiligen Drei Könige gedacht. Ich dachte, Mensch, dieses Erlebnis müssen die auch gehabt haben. Eher nicht, denn die Erklärung ist wohl doch so ganz von dieser Welt. Kein Wunder, noch nicht mal ein Meteorit, sondern vermutlich ein Stück von dieser russischen Sojus-Rakete. Start war am Mittwoch. Gut möglich, dass gestern Abend einfach die letzte Antriebsstufe wieder zurück in die Erdatmosphäre gefallen ist. Davon geht zumindest das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt aus. Schade eigentlich, aber gut ausgesehen hat sich schon die Müllverbrennung am Himmel. Und das Timing war auch absolut perfekt. Pünktlich zum 24., also besser geht's nicht. Glühender Ball mit einem langen Lichtschweif ist gestern am Heiligabend am Himmel über Deutschland hinweg gerast. Viele Menschen im Süden und in der Mitte des Landes konnten das Phänomen beobachten. Ungefähr 30 Sekunden lang dauerte das Himmelsschauspiel, das für zahlreiche Anrufe bei UFO-Meldestellen und Behörden sorgte. Ausgelöst wurde das Phänomen nach Angaben der Europäischen Weltraumbehörde ESA durch Teile einer russischen Sojus-Rakete, die planmäßig ihre letzte Startstufe abgeworfen hatte. Laut ESA sind die Raketenteile mit einer Geschwindigkeit von mehr als 25.000 Kilometern pro Stunde in die Erdatmosphäre eingetreten und dann verglüht. Für 32 russische Seeleute. In der Nacht erreichte ein Eisbrecher die Männer, die in der Antarktis mit ihrem Fischfangschiff einen Eisberg gerammt hatten. Mehr als eine Woche lang bangte die Besatzung um ihr Leben, denn das Schiff drohte zu kentern. Mit Hilfe der Verstärkung wollen die Seeleute das Schiff nun wieder flott machen. Burkhard Wennemar berichtet. 8 Tage war der südkoreanische Eisbrecher Aaron im Südpolarmeer unterwegs, um die 32 Männer auf dem russischen Fischtrawler Sparta zu retten. Heute Morgen um 1 Uhr erreichte die Aaron dann die Sparta. Jubel brach aus. Gemeinsam begutachteten die Männer das 30 cm große Loch in der Schiffswand. Ergebnis: Das Schiff ist stabil, es droht nicht zu sinken. Das russische Schiff war am 16. Dezember 3700 Kilometer südöstlich von Neuseeland mit einem Eisberg zusammengestoßen. Wasser drang ein, das Schiff bekam Schlagseite. Zweimal hatte die neuseeländische Luftwaffe mit Flugzeugen Material abgeworfen, um der Crew zu helfen, unter anderem Pumpen, um gegen den Wassereinbruch zu kämpfen. Jetzt soll das Leck im Rumpf zugeschweißt werden. Wenn das funktioniert, ist das Schiff wieder seetüchtig und soll von dem Eisbrecher auf das offene Meer zurückgebracht werden. Der mit einem Eisberg kollidierte russische Fischtrawler Sparta ist nach erfolgreicher Reparatur auf dem Weg zurück ins offene Meer. Der südkoreanische Eisbrecher Araon begleitet das 48 Meter lange Schiff mit 32 Mann an Bord. Den Mannschaften beider Schiffe war es gelungen, ein 30 Zentimeter langes Loch im Rumpf notdürftig zu schließen. Der Sänger und Schauspieler war an Heiligabend im Alter von 108 Jahren gestorben. Wenn überhaupt gehen, dann wollte es Johannes Heesters wohl genau so. Begleitet von vielen Fans, den besten Freunden und natürlich von seiner Familie. Für die Witwe Simone Rethel ein schwerer Weg. Heesters war die Liebe ihres Lebens.
Und auch für die Kollegen wird der Ausnahmekünstler immer in Erinnerung bleiben. Er war etwas ganz Besonderes, also eine Generation von Schauspielern, die es nicht mehr geben wird. Und vielleicht singt er jetzt irgendwo da oben. Wir waren alle in ihn verliebt. Alle. Ich war ja damals, ich bin ja viel jünger gewesen als er. Bis kurz vor seinem Tod stand Heesters auf der Bühne. Insgesamt mehr als 90 Jahre. Er war der Dandy des Jahrhunderts, der Entertainer. Heute zu seinem Abschied bedanken sich viele in den Kondolenzbüchern für seine Filme, seine Musik und seinen Charme. Die Trauerfeier übrigens ganz in Weiß. Weiße Blumen, weiße Kerzen. Es war Juppis Lieblingsfarbe. Astrologen und Wahrsager versuchen ja immer wieder, die Ereignisse der kommenden 12 Monate vorherzusehen. Und wie zuverlässig dieser Blick in die Sterne ist, das hat Nina Lehnhoff für uns überprüft, anhand der Vorhersagen für dieses Jahr 2011. Für diesen Mann sollte es ein geniales 2011 werden. Im Nachhinein hätte Dominik Strauß-Kahn wohl am liebsten auf das ganze Jahr verzichtet. Denn vom Chef des IWF wurde er zum Angeklagten in einem der spektakulärsten Vergewaltigungsprozesse. Dominik Strauß-Kahn hatte einer Astrologin ein wunderbares Jahr, das Beste seines Lebens vorausgesagt. Ich glaube nicht, dass er angesichts des Skandals in New York das auch so sieht. Michael Kunkel untersucht jedes Jahr, ob Wahrsager recht bekommen. 2011 lagen die meisten ganz schön daneben. Borussia Dortmund sollte auf keinen Fall Meister werden, trug aber doch die Schale davon. Und Brangelina sind immer noch ein Paar, entgegen der Vorhersagen auch von dieser Astrologin. Ich hätte das nur vom Zeitpunkt her, habe ich vielleicht falsch eingeschätzt. Tja, mit Zeitpunkt und Ort ist das so eine Sache. Für Rom wurde ein Erdbeben angekündigt. Es blieb aus. Stattdessen schockten Erdstöße in Japan die Welt. Lediglich bei politischen Beben lagen Hellseher richtig. FDP-Chef Westerwelle trat tatsächlich ab. Gehen die Deutschen eigentlich zum Wahrsager oder der Kartenleserin? Ja, sie hat vorausgesagt, dass ich mit meinem Ex-Freund wieder zusammenkomme und das ist auch eingetreten. Es gibt Zufälle, aber es gibt keine Wahrsagerei und ich habe meine Wahrsagerin hier. Ah ja, Experte Kunkel beschäftigt sich bereits jetzt mit einigen fragwürdigen Vorhersagen für 2012. Zum Beispiel soll die Möglichkeit von Zeitreisen gefunden werden, und zwar komischerweise in der Schweiz und Australien. Außerdem soll unsere Fußball-Elf Europameister werden. Das dürfte doch gerne eintreten. Der Euro hat ja keine Krise. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Rot, das ist die neue Lieblingsfarbe der Diebe, und zwar rot wie Kupfer. Der Kölner Erzbischof hat Abtreibungen einen täglichen beschwiegenen Super-GAU genannt. Das ist ein Vergleich, der hinkt nicht, der sitzt im Rollstuhl. Ja. Diese Zumutung, diesen Riesenregenaufreger, dieses graue Soßenband jeden Tag da oben, dieses Depri-Förderprogramm vom lieben Herrgott. Ja, erst mal bezahlen und dann durch, ne? Wie hängen wir mit drin? Dann heißt es, wir wollen einen Marshallplan auflegen. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Haircuts, Eurobonds, Staatspleiten. Ein 400-Punkte-Sturzflug, da werden selbst hartgesottene Börsianer blass. Baseballschläger sind in London zu einem Verkaufsschlager geworden. Es ist nicht die Zeit, politische Spielchen zu treiben. Ich zeige Ihnen das Internet, dann kriegen Sie auch Ihre Symbolbilder. Die FDP steht selbstverständlich. Es war schlichtweg Liebe. Sex zieht immer.
Vive la France. Oui. Als Oberbürgermeister dieser Stadt trage ich moralische Verantwortung für dieses Ereignis. Religion ist keine Lizenz zum Töten. Salafisten verstehen sich als die wahren Vertreter des Islam. Ein Albtraum aus Gewalt und Todesangst. Und Tor! Und Tor! Eigentlich beginnt das Jahr 2011 schon 2 Wochen vorher. Am 17. Dezember 2010 begeht der Tunesier Mohamed Bouazizi Selbstmord. Aus Protest gegen die Diktatur Ben Alis, die ihm und Millionen anderen nichts zu bieten hat, außer Not und Unterdrückung. Bouazizis Tod ist der Funke, der Tunesien und die gesamte arabische Welt entzündet. Wie ein Lauffeuer verbreiten sich Aufstände über ganz Nordafrika. Der arabische Frühling fegt die verkrusteten Regime von Tunesien, Jemen und Ägypten hinweg. Die Sehnsucht nach Freiheit erweist sich am Ende stärker als jede Diktatur. Während die Welt voller Hoffnung auf Nordafrika blickt, ereignet sich auf der anderen Seite des Globus die Katastrophe des Jahrzehnts. Die Killing Fields, die der Tsunami hinterlässt, sind nur das Vorspiel zur nuklearen Katastrophe von Fukushima. Zum Super-GAU. Eine Kernschmelze erlebt auch die Demokratie. Die Regierung peitscht die Euro-Rettung durch das Parlament. Der Wille des Volkes wird mit Füßen getreten. Die Märkte diktieren Takt und Tempo. Demokratie braucht Zeit? Ach was! Griechenland, die Wiege der Demokratie, wird ausgehebelt. Dagegen regt sich Widerstand. 2011 ist auch das Jahr, in dem der Bürger machtvoll auf die politische Bühne drängt. Die Occupy-Bewegung ist geboren. Kampf gegen eine Politik, die nur die Reichen und Mächtigen begünstigt. Der Widerstand der Straße spült den ersten grünen Ministerpräsidenten Deutschlands an die Macht und die auf ewig zementierte CDU-Regierung aus dem Amt. 2011 ist auch das Jahr der Entzauberung. Karl Theodor zu Guttenberg bedient die Sehnsucht nach dem Politiker, der irgendwie gar keiner ist. Aber wer sich nach Erlösern sehnt, gerät leicht an Blender. 2011 brachte Triumphe und Katastrophen, Hoffnung und Enttäuschung. Aber ist es auch ein Jahr, das Geschichte schreibt? Ein Epochenjahr? Schönen guten Abend, Herr Willemsen. Guten Abend, Herr Granditz. Man spricht bereits vom Epochenjahr. Was war für Sie das wichtigste Ereignis 2011? Das einzelne Ereignis wird wahrscheinlich doch der arabische Frühling gewesen sein müssen, in einer Kombination mit Fukushima. Wobei ich glaube, dass sich strukturell durch den arabischen Frühling mehr verändert hat, als letztlich durch das Einzelereignis Fukushima, das nur etwas bereits Bekanntes noch einmal verdeutlicht hat.
Und welches Ereignis, glauben Sie, wird für die Zukunft den größten Einfluss haben? Die Tatsache, dass in Durban es keine Ergebnisse gegeben hat und dass das auf eine Weise marginal behandelt wird, dass jeder Castortransport plötzlich wichtiger und dramatischer erscheint als die Tatsache, dass man sich beim Weltklima wieder mal nicht hat einigen können. 2011, Sie haben schon erwähnt, begann mit dem Paukenschlag des arabischen Frühlings. Glauben Sie, dass das umkehrbar ist oder wird die Entwicklung weitergehen? Sie wird weitergehen, aber sie wird sich unter Umständen anders entwickeln, als man zunächst gehofft hat. Ich glaube, dass diese strukturellen Veränderungen auch häufig eine Art Leerzustand, ein Vakuum entstehen lassen können, in dem sich neue Ordnungen herausstellen können, wie Naomi Klein mal in dem Buch über Schock dargestellt hat. Und insofern glaube ich, wie auch im Irak zum Beispiel oder wie demnächst in Afghanistan, dass man erst mal sehen muss, was für Ordnungsprinzipien plötzlich greifen, da wo bestehende Ordnung nach langer Zeit zerstört worden ist. Die Euro-Krise wurde zur Europakrise, ja zur Demokratiekrise. Ist die Demokratie in Europa auch gefährdet? Naja, sagen wir so, sie ist zunächst mal, wenn wir es vom kulturellen Standpunkt aus sehen, insofern gefährdet, als ein Merkantilismus greift, der plötzlich aus jedem öffentlichen Raum, auch den kulturellen Räumen, Markträume macht. Das heißt, es wird nach Verkäuflichkeit buchstäblich in jeder Richtung gefragt, ob es beim Fernsehen ist, bei den Theatern oder wo auch immer. Insofern ist Marktwerdung von allem nur ein Symptom von dem, was wir Finanzkrise nennen. Das andere ist, dass die Finanzkrise ja eigentlich bei uns noch gar nicht angekommen ist. Sie ist ein Phantom und wir deuten da etwas, was wir im eigenen Leben noch kaum entziffern können. Und gleichzeitig entsteht eine Barmherzigkeit für ein ökonomisches System, das genau das nicht verdient hat. Und es wäre Zeit, dass sich Individuen bilden, die wieder die einfache Frage stellen, was will ich von diesem Leben? Wie qualifiziere ich mein Leben, statt es mir irgendwie vage quantifizieren zu lassen? Krisen, das hat man ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, sind eine Gefahr für die Demokratie und stärken vor allem Extreme, vor allem am rechten Rand. Sehen Sie diese Gefahr auch in Europa? Ich glaube, dass der rechte Rand, auch wenn wir in diesem Jahr beunruhigende Nachrichten bekommen haben, strukturell sich weitestgehend gleich geblieben ist. Ich glaube, dass sich auf der anderen Seite etwas wie außerparlamentarische Opposition formieren muss, wie wir es bei Occupy zum Teil haben, wie wir es sogar in banalen Phänomenen wie dem Stuttgarter Bahnhof haben. Also es gibt irgendeine politisch nicht mehr erfassbare Größe, die gerne amorph ist, die Schwarmintelligenz produziert, auch das eines der Wörter aus diesem Jahr, und die sagt, wir sind uneinverstanden. Und dieses Uneinverstandenwerden kann, wie in den temporären Ausbrüchen in London etwa, politische Kraft werden. Dass der Rechtsextremismus so ekelhaft, so dumm und so historisch blind ist, ist das eine. Dass man ihn auf der anderen Seite nicht wirklich in der erneuerbaren Kapazität sieht, ist das andere. Auf der anderen Seite, wie bereits erwähnt, haben sich eben die Bürger ihre Wut Luft gemacht, von Stuttgart 21 bis Occupy. Aber wie beurteilen Sie das Ergebnis? Das war nichts besonders berauschend. Sie haben recht, aber wissen Sie, das ist vielleicht ein grundsätzlicher Widerspruch in diesem Jahr gewesen. Wir haben auf der einen Seite immer gesehen, dass die Ordnung in Frage steht. Sie steht das zum Beispiel bei staatlichen Entscheidungen wie beim Bahnhof, sie tut es in der Finanzkrise, sie tut es da, wo ein ökonomisches System zwischen Griechenland, Europa, wie auch immer irgendwie in eine instabile Situation gerät. Auf der anderen Seite haben wir ein fast frenetisches Herauspräparieren von Einzelpersonen, die Heldenstatus kriegen sollen. Sei es die toten Helden, dann sind es Osama Bin Laden oder Gaddafi, oder seien es die lebenden Helden wie Gutenberg, der im Grunde eine Weiterentwicklung von Gabriele Pauli ist. Also das heißt, irgendwo gibt es keine richtige Vermittlung zwischen dem, dass der Bürger sagen kann, ich möchte Einfluss nehmen auf eine Struktur und ich würde diese Struktur gerne in meinem Sinne verändern, und auf der einen Seite dem überlebensgroßen Menschen, der bis ins Irrationale hinaus präpariert wird und den am Ende alle in seiner Fallhöhe bestaunen. Einfluss nehmen ist das Stichwort. Ein Jahr der Krisen und Umbrüche. Glauben Sie, dass sich die Intellektuellen und Künstler genügend in die Debatten eingemischt haben?
Ich habe das selber am vergangenen Sonntag mit 9 weiteren Mitstreitern versucht und klassisch ist dann, Ijoma Mangold schreibt dann, furchtbar, wir sind wieder zurück im Hörsaal oder so etwas. Also der Degout, dass überhaupt der Intellektuelle, der Öffentlichkeitsarbeiter versucht, seinen Beitrag zu leisten und zu sagen, das ist mein Sachverstand, davon verstehe ich etwas. Und im kulturellen Bereich kann ich sagen, Gesellschaft verändert sich gerade so und damit bin ich nicht einverstanden. Das findet ausgerechnet von denen, die eigentlich von diesem Spektrum profitieren sollte, den allergrößten Widerstand. Also das ist mager, das ist geistig unbeschenkt und es ist enttäuschend, wenn man denkt, im Grunde genommen müsste man im Moment gerade engagiert denken und man müsste gerade diese Standpunkte, wie immer sie vorgetragen werden, favorisieren. Das Jahr hat ja auch ziemlich erbärmliche Bilder von der politischen Klasse gezeigt. In Österreich hinsichtlich der Korruption, in Deutschland der Umgang mit der Wahrheit. Ja, auch das sind eigentlich Dinge, die akut geworden sind, die latent immer da waren. An die österreichische Korruption erinnere ich mich schon seit dem allgemeinen Krankenhausskandal von Herrn Androsch. Und was die Wahrheit angeht, sind wir seit, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort von Barschel, auch nicht gerade verwöhnt worden. Also es ist immer ganz gut, wenn in Skandalen plötzlich etwas, was in der Ordnung bereits schlief, plötzlich wach wird und allgemeiner Betrachtungsgegenstand wird. Das ist ja selbst in den Hannoveraner Verflechtungen zwischen Wulff, Schröder und auch, ich glaube, ein wenig Gabriel auch der Fall. Also gut, dass sowas virulent wird, gut, dass es Betrachtungsgegenstand wird, gut, dass es, wie auch immer, zu welcher Entscheidung auch immer, Empörung auslöst. Herr Willemsen, herzlichen Dank für Ihre Analysen. Danke, Herr Granditz. Heute ist eigentlich gestern. Oder anders gesagt, gestern war heute eigentlich übermorgen. Verwirrend? Die 200.000 Einwohner von Samoa müssen genau dies verstehen. Um die wirtschaftliche Lage zu verbessern, beschloss die Regierung, den heutigen Tag ausfallen zu lassen. So sprang die Datumsgrenze von der westlichen Seite Samoas auf die östliche. Auf Donnerstag, den 29. Dezember, folgte so Samstag, der 31. Viele unserer Geschäftsleute haben mir ausdrücklich gesagt und bestätigt, dass unsere Geschäfte sehr davon profitieren würden, wenn wir unsere Zeitzone ändern. Jetzt können sie an 5 von 7 Tagen mit Neuseeland, Australien, China und Japan Geschäfte machen. Bislang waren es immer nur 4. Denn wenn auf Samoa am Freitagmorgen die Arbeit begann, waren ihre Handelspartner in Australien und Asien schon längst im Wochenende. Im Jahre 1884 war Samoa schon einmal über die Datumsgrenze gesprungen. Damals in die andere Richtung, näher an die amerikanische Zeitzone. Doch mittlerweile macht Samoa deutlich mehr Geschäfte mit Australien, China und Asien. Deshalb nun der Sprung zurück. Früher haben wir als Letzte die Sonne untergehen sehen. Jetzt sehen wir sie als Erste aufgehen. Und so feiern die Menschen auf Samoa jetzt 13 Stunden vor uns Silvester statt 11 Stunden nach uns. Nur die 775 Inselbewohner, die am 30. Dezember geboren wurden, können sich nicht so richtig freuen. Ihr Geburtstag fällt diesmal einfach aus. Grund dafür ist die Lage. Samoa befindet sich an der Datumsgrenze. Westlich davon beginnt das neue Datum, etwa der heutige 30.12. In jeder Zeitzone beginnt nun je um 0 Uhr dieses neue Datum, bis es die letzte Zone an der Datumsgrenze erreicht. Während hier der 30.12. anbricht, ist er im Westen bereits abgelaufen. Dort beginnt der Tag mit dem nächsten Datum, also dem 31.12. Bisher war Samoa östlich der Grenze. Durch die Verlegung dieser Linie verzichtet der Inselstaat aber auf den 30. und springt direkt zum 31.12. Damit hat Samoa nun dasselbe Datum wie sein Handelspartner Australien. Wer nach Samoa reist, braucht Geduld, sagen Kenner des Inselstaates. Zu diesem Jahreswechsel aber geht alles schneller als irgendwo sonst auf der Welt. Und die Menschen sind sogar froh darüber. Auch der deutsche Geschäftsmann Werner Kappus, der seit Jahren mit seiner Familie hier lebt. Unser Haupthandelspartner schon seit mindestens 15, 20 Jahren sind eigentlich Neuseeland und Australien. Es leben in Neuseeland und Australien zusammen mindestens nochmal genauso viele Samoaner wie hier im Lande selber. Und also die Beziehungen sind so eng und so die Verflechtungen so vielfältig, dass es eigentlich schon fast überfällig war, diesen Schritt zu tun.
Vor 2 Jahren wurde in Samoa sogar der Linksverkehr eingeführt. Man orientierte sich an den großen Nachbarn Australien und Neuseeland. Damals gegen den Widerstand der Menschen, dieses Mal aber blieben die Proteste aus. Es gab viele Geschäftsleute, die mir gesagt haben, diese Veränderung sei sehr nützlich für ihre beruflichen Kontakte. Denn wenn die wichtigsten Handelspartner einen Tag voraus sind, kann der Alltag kompliziert werden. Das heißt, dass man eigentlich nur 3 Tage der Woche richtig miteinander kommunizieren konnte. Wenn wir am Freitag jemanden erreichen wollten, waren die immer schon im Wochenende. Und um die am Montag anzurufen, mussten wir dann am Sonntag ins Büro und solche Dinge. Das war teilweise doch sehr, sehr unangenehm, einfach lästig. 1892 wechselte Samoa übrigens schon einmal die Datumsgrenze. Damals wollte sich der König lieber den USA annähern. Heute richtet sich der Blick auf die Märkte in Australien und Asien. Das hat zur Folge, dass die Samoaner statt zu den Letzten nun zu den Ersten gehören werden, die das neue Jahr 2012 begrüßen. Und zwar schon morgen früh um 11 Uhr unserer Zeit. Den Menschen in Samoa ging es aber nicht darum, früher zu feiern. Sie haben den 30. Dezember dieses Jahres einfach gestrichen, damit sie endlich in derselben Zeitzone sind wie ihre Haupthandelspartner Australien und Neuseeland. Warum das besonders wichtig ist, Marie-Christine Görz. Der Ort, an dem die Sonne zuletzt untergeht. Und zwar wie im Bilderbuch. So vermarktete sich Samoa bislang. Doch dieser Slogan ist jetzt passé durch den virtuellen Sprung über die Datumsgrenze. Die Inselbewohner nehmen es gelassen. Man muss einfach seine Einstellung ändern. Samoa ist jetzt eben der erste Ort auf der Erde, an dem die Sonne aufgeht. Der Inselstaat im Pazifik hat schlicht einen Tag ausfallen lassen. Auf Geheiß der Regierung ist die Datumsgrenze von der westlichen Seite Samoas auf die östliche gesprungen. Das bedeutet, auf Donnerstag, den 29. Dezember, folgt direkt Samstag, der 31. Sinn der Aktion: Samoa liegt nun in derselben Zeitzone wie Australien und Neuseeland, die wichtigsten Handelspartner der Insel. Das soll der Wirtschaft helfen. Es gibt viele Unternehmer hier auf der Insel, die mir gesagt haben, dass sich ein Wechsel der Zeitzone sehr positiv auf ihre Geschäfte auswirken würde. Very beneficial for the business. Bislang hatten die 190.000 Inselbewohner gerade einmal 3 gemeinsame Werktage mit ihren wichtigsten Geschäftspartnern. Während man in Samoa freitags noch im Büro war, genossen die Australier bereits ihr Wochenende. Wenn dort am Montag die neue Woche begann, war auf der Südseeinsel noch kein Werktag. Damit ist jetzt Schluss. Ich denke, das ist gut für Samoa, wirtschaftlich, politisch und sozial. Endlich hört die Verwirrung auf, die eine Zeit da drüben, die andere Zeit hier. Und noch etwas: Der Pazifikstaat kann auch als erster das neue Jahr begrüßen. 3 Stunden später erst wird das dann im australischen Sydney der Fall sein. Dort rüstet man sich schon jetzt für das Silvesterfeuerwerk. 25.000 Raketen werden installiert. Die Macher des Spektakels haben Großes vor. Das war ein hartes Jahr für die Welt und ich denke, dies ist der einzigartige Moment, wenn jeder die Gelegenheit hat, wirklich optimistisch zu denken. Doch zurück nach Samoa. Hier herrscht nicht bei jedem eitel Sonnenschein, was den Sprung über die Datumsgrenze angeht. Denn die rund 775 Inselbewohner, die am 30. Dezember geboren wurden, müssen dieses Jahr auf ihren Geburtstag verzichten. Kleiner Trost: Die Angestellten haben trotzdem ihren Lohn für die ganze Woche bekommen, obwohl es nur 4 Arbeitstage waren. Nicht bei uns, noch nicht, sondern auf Samoa. Dort im Pazifik feiern die Menschen jetzt in diesen Minuten schon den Jahreswechsel. Das alles ist möglich, weil Samoa einen einmaligen Zeitsprung vollzogen hat. Ein Sprung über die Datumsgrenze. Und damit sind sie nun in derselben Zeitzone wie ihre wichtigsten Handelspartner in Australien und Neuseeland. Im Rest der Welt laufen die Vorbereitungen. Ab jetzt gibt es Jahreswechsel im Stundentakt. Das australische Sydney ist immer wieder äußerst populär, wenn es darum geht, in das neue Jahr hinein zu feiern. Auch diesmal haben sich wieder Tausende frühzeitig versammelt, um sich die besten Plätze zu sichern. Denn schließlich ist Sydneys Feuerwerk in jedem Jahr spektakulär. Es ist das beste Feuerwerk in der Welt, das müssen wir sehen. Wir machen gerade eine Weltreise und haben uns gesagt, Sydney ist am Silvestertag einfach der beste Ort.
Das würden sicher auch die Veranstalter des Berliner Silvesterspektakels von ihrer Stadt behaupten wollen. Die 2 Kilometer lange Feiermeile soll Gäste anlocken. Und jetzt hat sich Teheran offenbar bereit erklärt, die Gespräche über sein Atomprogramm plötzlich wieder aufzunehmen. Ein Signal der Entspannung, aber mit Vorsicht zu genießen. Langstreckenraketen wie diese will der Iran am Persischen Golf abschießen im Rahmen seines 10-tägigen Seemanövers. Eine Provokation für den Westen. Heute sollte es passieren. Und die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars bestätigt am Morgen zunächst, es sei schon passiert. Doch kurz darauf heißt es im iranischen Staatsfernsehen überraschend, die Raketentests verzögerten sich. Der Test von Raketen werde in den nächsten Tagen erfolgen, erklärt der stellvertretende Marinebefehlshaber. Es sei geplant, mehrere Raketen abzuschießen. Damit rasseln am Persischen Golf weiter die Säbel. Teheran droht, die Straße von Hormuz zu blockieren, wenn der Westen tatsächlich die iranischen Ölexporte mit Sanktionen belegt. Durch die Straße von Hormuz führt die wichtigste Ölhandelsroute der Welt. Eine Blockade der Meerenge wollen die USA nicht zulassen. Nach wie vor, denke ich, hat keine der beiden Seiten ein wirkliches Interesse an einer militärischen Eskalation und entsprechend sollte die Politik eigentlich gestaltet werden. Das hat offenbar auch Teheran erkannt. Allem Säbelrasseln zum Trotz hat jetzt Irans Außenminister Salehi überraschend angekündigt, sein Land sei gewillt, die Atomgespräche wieder aufzunehmen. Basically, Iran wants to increase its bargaining power over the negotiations about the nuclear programs on the one hand, and at the same time, Iran wants to keep all the doors open regarding these tensions with the West. Iran has received a lot of message of threats in the last couple of days, and it is trying exactly to send these messages that on the one hand, Iran has the power to defend itself, and on the other, Iran is ready to start and kick off the new round of nuclear negotiation with the West and particularly with America. But does this really signal Iran's readiness for talks? It's bound to increase tensions, isn't it? Exactly. The tensions between Iran and the West, and particularly with America, has been increased in recent weeks. Iran is trying to show that it is ready to defend itself, but it doesn't welcome any kind of military attack or any kind of tensions more than this level. So it shows its power on this 10-day drill, basically, on the one hand, and Iran has been said that Iran's top nuclear negotiator wants to send a letter to the Catherine Ashton in order to pave the ground for the new round of nuclear talks. Das Ganze natürlich auch mit Musikuntermalung, die wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Jetzt begrüßen die Chinesen das neue Jahr 2012 nach unserem Sonnenkalender. 3 Wochen später, in der Nacht des 22.01.2012, verabschieden die Chinesen dann das Jahr des Hasen und begrüßen dann das Jahr des Drachen. Aber eben diese Nacht wird dort trotzdem richtig heftig gefeiert. Und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei NTV. Stunde für Stunde wird in den Ländern dieser Welt das Jahr 2012 eingeläutet. Bei uns dauert es ja noch so einige Stunden. Samoa im Pazifik war vor ungefähr 6 Stunden als erstes dran. Dann folgte Neuseeland, Sydney, Tokio, Seoul und jetzt Hongkong. Taiwan und Peking sind auch in diesen Minuten dabei zu feiern. Und im Rest der Welt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Um 16 Uhr unserer Zeit läutete Südkorea das neue Jahr ein. Tausende Menschen trafen sich dazu in der Hauptstadt Seoul. Frohes neues Jahr Australien hieß es schon um 14 Uhr unserer Zeit bei einem gigantischen Feuerwerk in Sydney. Harbour Bridge und Opernhaus bildeten wie in jedem Jahr die Kulisse für das Spektakel. 1,5 Millionen Menschen waren gekommen, um 2012 zu begrüßen. Über 12 Minuten lang erstrahlte der Himmel der Metropole nahezu taghell, jede Minute Feuerwerk für einen Monat.
Deutschlands größte Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin füllt sich derweil langsam. Hier glühen die Besucher schon seit dem Nachmittag vor. Bis zu 1 Million Menschen aus der ganzen Bundesrepublik werden auf der 2 Kilometer langen Feiermeile erwartet. Wir gucken uns das Ganze mal an hier. Wir waren nämlich noch nie hier und ja, es ist klasse. Wir waren schon mal hier, Papa. Ja, aber noch nicht zu Silvester. Nee. Ja, siehst du. Viele feiern aber auch zu Hause. Bis kurz vor Ladenschluss waren die Geschäfte noch gut gefüllt, denn einige hatten immer noch nicht alles fürs Silvestermenü. Und das fällt sehr unterschiedlich aus. Käsefondue. Heißen Stein machen wir heute. Also ich bin heute Vater geworden um 9:30 Uhr von einer wunderschönen Tochter. Und jetzt gibt es Pfannkuchen halt dazu. Ein paar Stunden nach uns knallen dann auch in New York die Sektkorken. Am Times Square legt Lady Gaga den Schalter um, damit sich die Kristallkugel in Bewegung setzt, die diesen Teil New Yorks zum Strahlen bringen soll. Dank Ihrer TV-Gebühren. Nochmal einen schönen Dank dafür. Konnten wir das vergangene Jahr noch mal gründlich untersuchen. Und wir haben dabei herausgefunden, manche Sachen sind gar nicht so, wie man denkt, dass sie sind. Oft hat man es regelrecht mit Beschiss zu tun. 2011 hat in der Hinsicht einiges zu bieten. Passen Sie mal auf. Also wirklich, Junge, was war da los? Unsere Atomkraftwerke machen einen Stresstest nach dem anderen. Der Euro ist total verunsichert, währenddessen der DAX voll krass abstürzt. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Vielleicht spaßeshalber bei der Laufzeit unserer Atomkraftwerke. Wir hatten ja schon vergangenes Jahr nicht mehr und nicht weniger als eine Revolution im Bereich der Energieversorgung. Die Revolution machen wir, weil wir herausgefunden haben, dass die Dinger so sicher sind, dass wir die unbedingt länger laufen lassen müssen. Ja, feine Sache. Und diese Sache wird... Die wird auch ihre Früchte zeigen, weil sie eben einen roten Faden hat. Der rote Faden der Merkelschen Energierevolution. Mit seiner Hilfe kommt endlich wieder Bewegung in die Energiepolitik. Wir müssen einfach immer nur diesem roten Faden folgen. Das ist ein Konzept für die nächsten 40 Jahre. So muss man auch Energiepolitik machen. Für 40 Jahre. Und wenn dann nach einem halben Jahr und Fukushima doch alles anders ist, also an so einem Tag... An einem solchen Tag darf man nicht einfach sagen, unsere Kernkraftwerke sind sicher. Ach nicht? Sie sind sicher? Genau. Nur nicht den Faden verlieren. Angesichts eines Ereignisses, was keiner vorausgesehen hat. Eben, das wusste doch kein Mensch, dass Atomkraft womöglich gefährlich sein könnte. Also letztes Jahr war die Gefahr noch eine ganz andere. Bei einem Atomausstieg, wenn das Realität wäre, gehen Deutschland die Lichter aus. Wie gut, dass die Regierung ihrem roten Faden folgt. Der führt sie ganz überraschend zum Stilllegen von 7 AKWs auf einmal. Und wie durch ein Wunder haben wir trotzdem Hinreichende Versorgungssicherheit im Land. Der Atomausstieg geht, er geht nicht, er geht doch. Hauptsache, man hat einen roten Faden. Denn ohne so einen roten Faden wäre eine konsequente Energiepolitik ja quasi gar nicht möglich. Und das gilt übrigens auch für die Bildungspolitik, die Verteidigungspolitik und die Lohnpolitik. Der rote Faden ist einfach unverzichtbar. Da muss ich wirklich sagen, also das hätte ich mir anders vorgestellt beim Verfassungsschutz. Also ich hätte gedacht, da muss man irgendwie 5 Durchschläge ausfüllen und Mordsbürokram. Aber das geht alles ganz easy. Sagst, was brauchst, kriegst. Im Grunde denke ich mal, dass wir da auf einer Linie sind. Ja? Also wir ziehen da alle an einem Strang. Die Jungs, die wissen, wie es geht. Und ich sag mal, wer die Chance hat, dahin zu gehen, der ist blöd, wenn er es nicht macht. So würde ich es mal sagen. Ne? Das ist ja auch eine Behörde. Also man ist ja dann quasi wie ein Beamter. Also wir sind quasi dann Beamte. Ja. Brille, V-Mann. Technische Hilfsmittel müssen wir hier natürlich auch besprechen. Zum Beispiel solche, mit denen man gut kopieren kann. Ja, kopieren geht über Studieren. Klingt albern, lernt man aber heute bei jeder Doktorarbeit. Wenn du keine Doktorarbeit hast, hast du auch keine schicke Visitenkarte. Also hast du auch nicht die Buchstaben DR, mit denen du fast alles machen kannst.
Zum Beispiel sie auf eine Mütze drucken oder auf eine Uniform. Und ohne Doktorarbeit hast du auch keine Blitzkarriere. Also, wenn du keine Doktorarbeit hast, solltest du dich wirklich fragen, warum eigentlich nicht? Denn wenn du keine Doktorarbeit hast, dann hast du keine Doktorarbeit. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... können wir nochmal? Klar, können wir. Kopieren und einfügen. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Man muss ja nicht gleich von Plagiat reden, nur weil der erste Absatz schon aus einem Zeitungsartikel abgeschrieben ist. Nun, es ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Promotionsordnung. Es ist ein Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis. Dieser Professor hat allerdings gar nicht über Gutenbergs Arbeit gesprochen, sondern über die von Silvana Koch-Merin. Und die hat noch eine bessere Antwort. Sie erklärt dem Professor, die Uni habe ihr für diese Arbeit doch in voller Kenntnis aller eklatanten Schwächen den Doktortitel verliehen. Also hat die Uni selbst Schuld. Und Silvana Koch-Merin bewirbt sich um einen Sitz im EU-Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Was sagt da wohl die Forschungsministerin? Wahrscheinlich das gleiche wie beim Gutenberg. Nix. Dabei ist korrektes Zitieren gar nicht so schwer. Protokolliere nämlich Sigmar Gabriel mit. Trivialkanzlerin und 9-mal kluge BWL-Juppies. Öko-Bolschewist und Helfershelfer der Taliban. Dieser Mann hat sich nicht unter Kontrolle und deshalb darf er auch keine Kontrolle über diesen Staat erhalten. Sehen Sie, den Gabriel korrekt zitiert. Aber Kriegskanzler, Kriegsandrohungskanzler, Panikkanzler, reif für die Nervenheilanstalt. Das wäre alles Originalton Strauß und noch viel mehr. Dieser Mann hat keine Kontrolle über sich. Und deshalb darf er erst recht keine Kontrolle über unseren Staat bekommen. ja, kopieren geht über studieren. Und jetzt müssen wir Ihnen noch einen der größten Helden des letzten Jahres vorstellen, den Ronald Pofalla. Der steht hier vorne links im Bild. Der Pofalla ist ein tolles Vorbild in Sachen Kommunikation. Und das war nicht immer so. Und wenn beides nicht klappt, Früher ging es auch beim Pofalla kommunikationsmäßig drunter und drüber. Aber wenn den Pofalla heute einer wie der Wolfgang Bosbach nervt, dann sagt er dem einfach: Du redest ja doch nur Scheiße, lass mich mit deiner Scheiße in Ruhe, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Du redest ja doch nur Scheiße, lass mich mit deiner Scheiße in Ruhe, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Das ist schön klar formuliert und das hat der Bosbach auch verstanden, weil es macht keinen Sinn, immer alles schön zu reden. Man muss auch die harten Fakten offen diskutieren. Der Wolfgang Schäuble, der ist ein ganz anderes Beispiel. Der sagt zum Philipp Rösler: Sehr kompetenter und liebenswürdiger Kollege. In Wahrheit aber hält er den Rösler für eine Witzfigur, die in so einer Bundesregierung gar nichts verloren hat. Der Text von Pofalla würde hier viel besser passen. Du machst mit deiner Scheiße alle Leute verrückt. Ja, da hätte der Rösler viel besser verstanden, was der Schäuble meint. Du redest ja doch nur Scheiße. Deswegen muss jeder seine Worte sorgfältig wägen. Das gilt für uns alle. Stimmt. Und die Christina Schröder, die spricht aus Erfahrung, wenn sie sagt: Politik ist nicht immer nur Ponyhof. Ja. Politik ist nicht nur Ponyhof. Entscheidend ist, der Ton macht die Musik. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Ja, Frauen. Frauen können die dollsten Sachen. Und die Christina Schröder... Also vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Frauen und Männer sind im Prinzip ganz ähnliche Tierchen. Es gibt nur einen Unterschied. Wenn die Frauen mal was Cooles machen, wie Fußball spielen, gibt's von den Kerlen immer komische Kommentare. Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Oh, ist das komisch, gehen wir hin, lachen wir uns tot, wenn die Frauen in den Schlamm fallen. Aber nach einem Anfangsinteresse schläft das dann bald ein. Und da stehen nur noch die Freunde da und die Väter vielleicht und die Mütter und sagen: Ach, guck mal, unser Else, läuft die nicht hübsch?
So sieht's aus. Und pass auf, jetzt kommt die Christina Schröder. Und die hat sich was Schlaues für die Frauen überlegt. Also, ich muss Ihnen offen sagen, dass ich gegen Quoten ohnehin selten für den Stein der Weisen halte. Ja, das müssen Sie jetzt nicht verstehen. Entscheidend ist nur ein Wort. Quoten. Eigentlich ein typisches Männerding. Quote 1. Männer verdienen grundsätzlich 23% mehr als Frauen. Quote 2. 96% aller Chefs sind Jungs. Quote 3. 7 von 8 Bundeskanzlern sind Kerle. Und darum will die Christina Schröder auch eine Quote für Frauen. Und deshalb schlage ich eine flexible Quote vor, quasi eine Pflicht zur Selbstverpflichtung. Pflicht zur Selbstverpflichtung. Hä? Was heißt das denn? Ich will die Unternehmen gesetzlich verpflichten, und das ist neu, gesetzlich verpflichten, dass sie sich selbst eine Quote geben müssen. Wie schön. Die versammelten Männerchefs dürfen sich ihre Frauenquote selber aussuchen. Und das ist auch noch eine flexible Quote. Flexibel. Flexibel geht so. Also wenn nur 4% der Vorstände Frauen sind, dann zählt man die Unterchefinnen eben noch dazu. Und mit den Chefinnen darunter und sagen wir mal den ganzen Chefangestellten und den Chefputzfrauen, also da kommt man ruckzuck auf eine Frauenchefquote von so um die 50%. Tja, nur weil einer eine Frau ist, soll man nicht denken, dass er nichts kann. Donnerwetter. Die Finanzkrise hat ordentlich für Bewegung gesorgt. Die verantwortungsbewussten Banker haben sich bewegt. Unsere Bundeskanzlerin, ja, die ist ja eigentlich ständig am Rotieren. Der Euro, na, zittern ist auch eine Bewegung. Und unser DAX, naja, der bewegt sich leider irgendwie in die falsche Richtung. Aber nicht mehr lange. Guck, die Merkel ruft schon ihren wichtigsten Berater an. Ist es deins? Nee, deins? Nee. Herr Schäuble? Ist das meins? Schlecht. Das sollte nicht sein. Dann machen wir es aus. Ach, blöd. Die Merkel will den Euro-Rettungsfonds, immerhin 440 Milliarden schwer, nochmal aufpumpen. Mit einem Hebel. Und wüsste gern, ob das gefährlich ist. Sogar die eigenen Leute haben hat die Hebelprodukte als Massenvernichtungswaffen bezeichnet. Finanztechnische Hebel lehnen wir jedoch ab. Okay, es ist ein bisschen unseriös, aber so pumpt man nun mal 440 Milliarden Euro auf vielleicht 1 Billion. Aber wenn der DAX dann immer noch abstürzt, dann muss man eben wieder telefonieren mit Experten. Aber wenn einem schlagartig ganz viel Geld abhanden kommt, dann braucht man solche Typen wie den Issing, den Draghi und den Dibelius. Den Issing hat Angela Merkel 2008 zum Leiter der Kommission zur Reform des internationalen Finanzsystems gemacht. Der Draghi ist der neue Chef der Europäischen Zentralbank. Und Alexander Dibelius, der ist nebenbei Deutschlandchef bei der Investmentbank Goldman Sachs. Ja, Goldman Sachs. Da haben die anderen beiden auch schon gearbeitet. Das ist jetzt aber überhaupt kein Grund, in Panik auszubrechen. Okay, Goldman Sachs hat vor dem Beitritt der Griechen zum Euro den Griechen dabei geholfen, ihre Schulden zu verstecken. Und sich dabei eine goldene Nase verdient. Und okay, jetzt wo Griechenland pleite ist, spekuliert Goldman Sachs ganz schön erfolgreich gegen unsere Euro-Rettungsschirme. Und verdient sich dabei, klar, schon wieder eine goldene Nase. Aber das zeigt doch prima, wie unheimlich geeignet solche Typen als Experten sind. Es geht immerhin um märchenhafte Summen. Apropos, hören Sie mal, was solche Jungs abends ihren Kindern vorlesen. Ach, wie war doch ehedem das Räuberdasein unbequem. Selbst als kompetente Räuberbande zog man ewig durch die Lande. Und fand man dann ein kleines Haus, räumte man es hastig aus, steckte es noch schnell in Brand und nahm die Beine in die Hand. Denn bald schon kamen des Fürsten Häscher. Und geriet ein Räuber erst in deren Kescher, verlor er meist nicht nur die Beute. Wie viel schöner ist das Räubersein doch heute.
Statt solch ärmlich kleiner Karten plündern moderne Räuber ganze Staaten. Wenn diese dann in Rauch aufgehen, bleiben sie ruhig am Feuer stehen. Denn statt sie zu bestrafen für die Übeltat, bitten unsere Fürsten um der Täter Rat. Wer hätte zum Wiederaufbau auch mehr zu sagen, als der alles kurz und klein geschlagen? Und vielleicht beteiligt sich die Räubermeute mit einem eher kleinen Teil der Beute sogar daran, alles wieder aufzubauen. Denn sie will uns ja erneut beklauen. Aber jetzt noch mal schnell telefonieren. Ach, guck, der Schäuble ruft gerade zurück. Mein Finanzminister. So ist es richtig. Ruhe bewahren. Egal welche Blase da auch immer gerade platzen mag. So schafft man Vertrauen. Und das ist ja wichtig, weil Dieses Vertrauen der Märkte in die Zukunft Griechenlands das Beste, Wichtigste und ist. Und wir investieren nochmal kräftig in unseren Euro-Rettungsschirm als vertrauensbildende Maßnahme. Denn Die Märkte vertrauen erst, wenn es tatsächlich in Kraft ist. gut, den Fonds müssen wir dann noch ein paar Mal erweitern. Damit auch hier Vertrauen der Märkte wachsen kann. ist klar. Und zur Not gibt's halt doch noch Eurobonds. Denn nichts ist wichtiger als das... Vertrauen, dass die Märkte wieder in Europa gewinnen müssen. Ja, das Kapital, das ist nun mal... Nee, ein scheues Reh, das trifft es nicht ganz. Ja, genau. Die sind eher so ein Monster. Und das muss man halt beruhigen. Also Vertrauen schaffen. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz... Ach Mensch, zum Glück haben wir ja noch unseren EU-Kommissar Oettinger mit seinem genialen Vorschlag. Flaggen hochverschuldeter Staaten vor den EU-Gebäuden auf Halbmast zu setzen. Das wäre zwar nur ein Symbol, hätte aber einen hohen Abschreckungswert. Guck, Euro-Krise gelöst. So, und jetzt aber, jetzt kommt der Anruf von der Bundeskanzlerin. Deswegen ist die Sache zeitkritisch. Wir hoffen, dass das jetzt nicht die Kanzlerin war für Sie. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schäuble. Ich fürchte, sie ist gewesen. Ich fürchte, sie ist gewesen. Kein Spaß. Kein Spaß. Mensch, schade. Fachsprachen sprechen. Fachsprachen. Über Menschen Witze zu machen, die nicht richtig Deutsch können, ist wirklich eine ganz billige Nummer. Stimmt, aber sie ist nicht schlecht. Außerdem hat der olle Erwin Teufel hier ausnahmsweise mal recht. Sprachen sprechen. Politik darf nicht Fachsprachen sprechen. EZB, ESM, ESF, FDP, UBS und ZDF, BKA, USA. Alles klar. CDU. CDU kann mich mal. CDU. SPD. Das ist nicht okay. FMSTERG. Du darfst alles sagen, was du denkst, wenn du denkst. Apropos, dieses Jahr ist auch herausgekommen, dass die besten Vertreter von der Hamburg-Mannheimer zur Belohnung zusammen in Budapest in den Puff gehen durften. Und damit da keiner durcheinander kommt, haben sie die Prostituierten mit Bändchen markiert. Mensch, Herr Kaiser, aber hallo. Hallo, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Hallo. Na, geht's wieder zum Ficken nach Budapest? Ja, klar. Aber ich muss noch diese verflixten Armbändchen besorgen. Ich komme da immer ganz durcheinander. War das noch gleich? Aber Herr Kaiser, dass Sie das immer vergessen. Die roten sind für die Frauen vom Service. Gelben für die Frauen zum Ficken. Und die weißen für die Frauen zum Ficken für die Chefs. Na klar. Haben Sie denn schon Ihr Stempelkissen? Für die Gefickten. Für Ihre Abrechnung. Stimmt. Das brauche ich auch noch. Vorne an der Kasse links. Vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss, Herr Kaiser. Tschüss.
und viel Spaß. Hammer. Emotional ging es in diesem Jahr noch mehr zur Sache, als das sonst der Normalfall ist. Vor allem ältere Herren machten mit ihrem Liebesleben fette Schlagzeilen. Das Leben der Politiker ist oft gar nicht so kalt und gefühllos, wie man immer denkt. Held der Herzen ist jedenfalls dieser hochgewachsene Mann aus dem deutschen Norden. Der Christian von Bötticher von der CDU. Um deutlich zu sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt keinerlei Beziehung zu anderen Frauen gepflegt, sodass man nicht von einer Affäre sprechen kann. Es war schlichtweg Liebe. Oder anders formuliert, Sex mit einer 16-Jährigen. Ist doch schön, wenn erwachsene Männer so zu ihren Gefühlen stehen. Gut, jetzt könnte man sagen, Selbst schuld. Als CDU-Spitzenkandidat geht man nicht mit 16-Jährigen ins Bett. Stimmt. Aber es ist doch total knuddelig süß, wie sich der von Bötticher hier selber bemitleidet. Herzlichen Dank und an dieser Stelle noch ein persönliches Wort. Herzlichen Dank für Ihre immer konstruktiv kritische Begleitung. Keine Ursache, immer gerne. Hunger hat in diesem Jahr, vor allem in Afrika, ganz viele Leute ganz intensiv beschäftigt. Ein Glück, dass wir für die den Dirk Niebel haben. Ich bin der Minister für das Gute in der Welt. Genau. Deshalb war unser Entwicklungshilfeminister Niebel auf dem Höhepunkt der Hungerkatastrophe in Ostafrika, ja auch wo ist er denn? Und heute beraten Vertreter von UNO, Regierungen und nichtstaatlichen Hilfsorganisationen auf einem Krisentreffen in Rom, wie den Menschen der ist in Rom. Kann. Zugeschaltet aus seinem Urlaubsort in der Schweiz ist uns jetzt Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel. Schönen guten Morgen dorthin. Egal. Die Menschen in Ostafrika brauchen jedenfalls dringend 1 Milliarde Euro oder mehr und ich habe gestern entschieden, dass wir nochmal um weitere 15 Millionen auf insgesamt 30 Millionen bilateral unser Engagement für diese Übergangs- und Nothilfe verstärken werden. 30 Millionen. Nicht schlecht für ein Land, in dem bundeseigene Pleitebanken sich in ihrer Bilanz mal eben um 55,5 Milliarden verrechnen dürfen. Und das mit schlappen 211 Milliarden für einen Euro-Rettungsschirm birgt. Die europäische Idee hat 2011 ganz neue Fans gewonnen. Gut, die meisten Europäer würden gern die Griechen vom Kontinent werfen. Die Griechen hassen ihrerseits die Deutschen, weil die immer neue Sparmaßnahmen verlangen. Die Deutschen ärgern sich über die Franzosen, weil die neues Geld drucken wollen. Die Franzosen kritisieren die Italiener, weil die nicht sparen können. Ganz generell wollen Holländer und Finnen für die Pleiteländer nicht mehr zahlen. Und gemeinsam verurteilen sie alle den Engländer, weil der keine Finanztransaktionssteuer will. Der Spanier, der Portugiese und der Ire beschuldigen sich gegenseitig, zweitschlimmster Schuldenmacher Europas zu sein. Und dem Belgier geht's auf den Geist, dass der ganze Schlamassel immer mit seiner Hauptstadt in Verbindung gebracht wird. Aber die Profizocker an den Börsen, die sind jetzt begeisterte Europa-Fans. Denn solange wir Europäer uns gegenseitig für unsere Probleme verantwortlich machen, vergessen wir, dass die Grenzen eigentlich nicht zwischen den Völkern verlaufen, sondern zwischen unten und oben. Das Schwierige an Revolutionen ist ja, das rollende Rad während seines Umschwunges auszutauschen. Schiller. Am besten hat das mit dem Radtausch bei voller Fahrt in diesem Jahr der Nordafrikaner hinbekommen. Reife Leistung. Gut, wir Europäer haben selbstverständlich geholfen, wo immer wir konnten. Herr Präsident, Sie sind seit vielen Jahren ein Freund Deutschlands. Ja, so wie der Herr Gaddafi oder auch der Herr Saleh oder der Herr Benahi. Klar, so Oppositionsbewegungen sind natürlich auch unsere Freunde und Freunden muss man helfen. Der Opposition in Libyen hilft man am besten mit Waffen. Das haben wir mit unseren NATO-Freunden doch im Sicherheitsrat beschlossen. Oder? Wir sind den 5 Ländern, die sich enthalten haben, sehr dankbar, nämlich China, Russland, Indien, Brasilien und Deutschland. Was für eine Überraschung. Ach, haben wir da gar nicht mitgemacht? Sind wir neutral?
Unsere Enthaltung ist nicht mit Neutralität zu verwechseln. Also wir sind schon gegen Gaddafi. Aber diese UN-Resolution, also... Die Ziele dieser Resolution teilen wir uneingeschränkt. Ach komm, egal. Fakt ist jedenfalls, wir Deutsche haben Gaddafi zu Fall gebracht. Wir Deutsche haben unseren Beitrag geleistet dadurch, dass die Sanktionspolitik augenscheinlich auch gewirkt hat. Genau. Was sind schon so ein paar blöde Bomben gegen unsere Sanktionen? Die deutschen Sanktionen haben mich fertig gemacht. Kein Sauerkraut, keine Kuckucksuhren und keine Skorpionsplatten mehr. Ich kann nicht mehr. Zur Unterstützung der syrischen Opposition beschloss die EU daher Anfang September, konsequent auf Sanktionen zu setzen. Allerdings soll das Ölembargo erst Mitte November in Kraft treten, um laufende Verträge abwickeln zu können. das trifft Machthaber Assad sicher hart. Nur noch 2,5 Monate Zeit, das Volk weiter zusammenzuschießen. Also, so cool die Sache mit dem Reifenwechsel auch ist, ohne uns hier im Westen hätten die das nie hinbekommen. Verfassungsschutz ist top. Echt gute Jungs. Einwandfrei. Also respektvolles Miteinander so. Ja. Sehr menschlich. Es sind anständige Leute, die sind sehr höflich. Ja, wenn sie da rausgehen, dann haben sie einfach ein gutes Gefühl. Ich sag mal, wenn ich zum Verfassungsschutz gehe, ist für mich wie Weihnachten, weißt du? Da gehst du hin und weißt, kriegst jetzt hier ein Geschenk, meistens Kohle. Und also wird so ein warmes Gefühl. Ja, man wird sowieso ein wohliges Gefühl, so, weißt du, kriegst ein Käffchen. Brille, V-Mann. Und wie geht's uns Deutschen sonst so? Ja, wir freuen uns. So wie der kleine Peter. Der ist ein Hartz-IV-Kind und kann endlich teilhaben an warmem Schulmittagessen, die Lärmförderung, eintägigen Schulausflügen in den Sportverbänden, in den Musikschulen. Auch wenn der Peter ein bisschen skeptisch ist. Die Ministerin sagt, all das könne man mit dem 10-Euro-Bildungsgutschein bezahlen. Ja, da freut sich der Peter. Überhaupt hatten Kinder 2011 viel Grund zur Freude. Da baut der Steuerzahler erst jede Menge Kitas. Und dann gibt er Mama und Papa jede Menge Betreuungsgeld, damit sie einen nicht hinschicken. Irre. Ach ja, der Besuch seiner Heiligkeit in Deutschland. Eine größere Freude kann es ja gar nicht geben. Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Na gut, die Merkel freut sich, dass man dem Osama den Kopf weggeballert hat. Aber die echten Christen haben sich über Benedikts Besuch gefreut. Schließlich gab es da ja eine Menge Fragen und Erwartungen an die Kirche. Wie barmherzig geht sie mit Brüchen in den Lebensgeschichten von Menschen um? Wie mit dem Fehlverhalten von Amtsträgern? Welchen Platz haben Laien neben Priestern, Frauen neben Männern? Und was hat der Papst geantwortet? Um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche wieder die Anstrengung unternehmen, sich von dieser Verweltlichung zu lösen. Ja, da ist es doch gut, dass der ganze Besuch nur 35 Millionen Euro gekostet hat. Minimum. Dafür hätte der kleine Peter noch 290 Jahre lang ein warmes Mittagessen kriegen können. Schade. Ach ja, wie die Zeit vergeht. Eben macht man sich noch Gedanken über die Zukunft. Wenn ich dann sogar in 25 Jahren abgelöst wurde, vorher brauchen Sie gar nicht erst zu kommen. Da sind die 25 Jahre auch schon vorbei. Mit dem Alter ist man irgendwie geschrumpft und auch ein wenig kleinlaut geworden. Wir müssen nicht jeden Tag uns auf die Brust schlagen. Politik ist ja kein Pavianhügel. Aber ein bisschen stolz kann man doch sein. Freie Demokraten, das waren Bundespräsidenten, Verteidigerinnen der Bürgerrechte, erstklassige Steuerfachleute. Gut, einige sind auch nur im richtigen Moment auf den Balkon gegangen oder hatten halt ein cooles Auto. Und jetzt in der total rundum erneuerten FDP-Spitze? Ja, da gibt's auch qualifiziertes Spitzenpersonal. Herr Rüssler, Sie sind bei keiner Operation der Beste, aber immer der Fröhlichste und da wusste ich muss in die Politik. Auch bei Geld und Zahlen traut man der FDP alles zu. Soll Herr Nieblauer bis 3 zählen?
bin sehr beruhigt, dass Sie mir das zutrauen. Und auch in Brüssel erledigen Liberale die wirklich wichtigen Sachen. Irgendwann mache ich dann wieder Kickboxen und mache ich wieder mehr Yoga. Und die Cornelia Pieper, der Daniel Bahr, die Homburger und bestimmt noch mehr. Nee, mehr gibt's nicht. Na trotzdem, das waren doch schöne Zeiten. Das darf doch so nicht zu Ende gehen. Wir können doch die FDP nicht einfach so gehen lassen. Wenn ihr uns jetzt nicht gehen lasst, werdet ihr es bereuen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber bald. Und dann für den Rest eures Lebens. Na dann? Dann? Und dann? Und dann? Und dann ist das Jahr vorbei. Müssen sich aber keine Sorgen machen, weil da kommt auch wieder ein neues Jahr. Und Sie wissen doch, irgendwas ist immer.